78 എന്നിട്ട് ഹലോ ഇത്രയും സൗണ്ട് ഗായ്സ്, ഇവന്റെ ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പോ വെൽക്കം. കുറച്ച് വെച്ചേക്കുക ഓരോരെ ഇവൻ ഹലോ ഗായ്സ്, വെൽക്കം ബട്ടൺ 3. ഒരാൾക്കുള്ള ബുദ്ധിട്ടല്ല എന്തിനു വെറുതെ സെറ്റ് ആക്കുന്നത് വെച്ചാണ് മിണ്ടായിരിക്കുന്നത്. അപ്പൊ 1 2 3 അലാറം വെച്ച് ഓക്കെ. അല്ലത് പറയണ ഞാനിവിടെ ഇന്നും കാത്തിരുന്ന് ഇവിടെ കാരണം ഗ്യാസ് കയറിട്ടേ. പക്ഷേ എനിക്കറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പിന്നെ പറയാത്ത. പറഞ്ഞ ഞാൻ മ്യൂട്ടാക്കും. പെൺപോട് അങ്ങനെ പല കാര്യങ്ങളും ചെയ്യുന്നുണ്ട്, നമ്മള് പിന്നെ കേൾക്കാത്താണ് ഇരിക്കുന്നത്. എന്റെ ഈ ഹെഡ്ഫോൺ ഹെഡ്സെറ്റില്ലേ ചുമച്ചാരം കേൾക്കൂലോ, പക്ഷെ ഈ പണ്ടാരം കേൾക്കൂ. നീ അടുത്തുകൂടി ചെയ്യുന്നത് നിന്റെ അടുത്ത് ആരൊക്കെ വരുന്നുണ്ട് പോകുന്നൊക്കെ ഉണ്ട്. ചില പേര് കേൾക്കുക, ചിലടത്ത് കേൾക്കാതാണ് ഇരിക്കും, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആര് വന്നാലും ഞാൻ മൂട്ട് വിട്ട് അമർത്താറുണ്ട്. ചില മതി നീ നെക്കി ആവൂല. നീ ഇരിക്കും അല്ല, നീ നെക്കുമ്പോ നീ ആവൂല, മൂട്ടാവൂല. നീ പറയുന്ന നീ പറയുന്നത് അവിടെ അടുത്ത് വരുന്നവരൊക്കെ കേക്കാം. അപ്പൊ മൈ കംപ്ലൈന്റ് അല്ല ഇതൊക്കെ പറ എന്റെ അടുത്ത്. എടാ നീ അല്ല ആവാത്തതാ അല്ല നെക്കി അല്ല നെക്കി കഴിയുമ്പോ ലേറ്റ് ഓഫ് മൂട്ടർ നടത്താം. അതിനെ നോക്കലുണ്ട്. ബെല്ലിംഗാം അങ്ങനെ റമീസ്രോ അതായത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഒരു മിനി ഹുള്ളിറ്റ് കണക്കുണ്ട്, ഒരു മിനി ഹുള്ളിറ്റ് കണക്കുണ്ട്. നല്ല സ്റ്റാമിന ഉണ്ടാവും. ഒരു ഫുൾ മാച്ച് അവിടെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ആള് ഫുള്ള് കളിച്ചോളും. അല്ല അതെന്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞോട്ടോ, കാരണം ഞാൻ ലൈവ് ഇടണേ, ലൈവിൽ കൂടെ പോവും. ലൈവ് അതെ, എന്നൊരു സൗണ്ട് വെക്കും. അതൊക്കെ പോട്ടെ, അതൊക്കെ മനുഷ്യന് കൊള്ളാണല്ലോ. മനുഷ്യന് കിട്ടാത്ത കപ്പനാണ് പറയണ്ടേ. ബെല്ലിംഗാമിനെ എടുക്കണോ അണ്ണനെ കറക്കണോന്ന് ആലോചിക്കുക ബാക്കി. അന്നനെക്കൊന്നും പോണ്ടാതാ ഞാൻ പറയുള്ളൂ. ബെല്ലിംഗാമാണ് ബെറ്റർ. കൊറേ മണ്ണായിക്കാടുകളുണ്ട് എനിക്ക്, അതാണ്. ബെല്ലിംഗാണ് ബെറ്റർ. പ്രശ്നം കൂടി കല്ലംപ്ലേസ് ഇഷ്ടംമാരി ഉണ്ട്. അണ്ണനെ കൂടി വലിച്ചിട്ടുണ്ടാ. അതെ, ബെല്ലിംഗായിരിക്കും ബെറ്റർ. പിന്നെയും കൂടെ പോലെ, പക്ഷെ ബെല്ലിംഗാമിന്റെ ട്രിപ്പിളിങ് ഇതുണ്ട്, പക്ഷെ പാലസ് സ്റ്റാമിന ഇതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം കാർഡല്ലേ ഏതാ അണ്ണനോ? അതും സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം കണ്ട അപ്പോഴും പ്രശ്നമാണ്. മിക്ക കളി മാക്സിമം കളി സി ഫോം കിട്ടുള്ളൂ. ബെല്ലിംഗാണ് ബെറ്റർ, കാരണം നല്ല ഹെഡും ചെയ്യും. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഫോം ആണോ? പക്ഷെ അണ്ണൻ അതിന്റെ പ്രശ്നമൊന്നും കാണിക്കുന്നില്ല കേട്ടോ. പക്ഷെ പ്രശ്നം ഇതാണ്, അതായത് നമുക്ക് വേണ്ട ഒരു സമയത്ത് ഫോമില്ലാത്ത ആൾക്കാരെ കൂടെ അണ്ണനും കയറിയിരിക്കും. ഞാൻ എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റ് സി ഫോം ഇട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റാറ്റ് നോക്കുന്നത്. എഫ് ഓഫ് സ്റ്റാറ്റ് ഞാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറില്ല. സ്റ്റാറ്റ്സ് നോക്കണ്ട, പക്ഷെ ഈ സാധനം നോക്കണം. അതായത് ഇത് നോക്കണം, സ്റ്റാറ്റ്സിൽ ഇത്ര ബൂസ്റ്റ് വരണ്ട് നോക്കണ്ട, പക്ഷെ ഗ്രീനും ബ്ലൂ ആണോ അവരുടെ ടീമിലെടുത്ത് അത്ര ഇത് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിനകത്ത് എവിടെ കാർഡിന്റെ ഇത് കാണിക്കുന്നേ ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. കാറ്റഗറി ബിഗ് ടൈം എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ, പക്ഷെ അത് ഏത് ടൈപ്പ് കാർഡാണെന്ന് നിർത്തുന്നില്ലല്ലോ. സ്റ്റാൻഡേർഡ് ആണെന്ന് അണ്ണനെ വെച്ച് കളിപ്പിക്കുന്നതിലൊക്കെ അടിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഞാൻ എടുക്കുമ്പോ എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ. പിന്നുള്ള ബെല്ലിംഗ ഒരു മിനി ഹുള്ളിറ്റ് കണക്കാ. 185 ഹൈറ്റും ഇതും ഉണ്ട്. ആ ഒരു റണ്ണിങ് ഒക്കെ വിഷയ റണ്ണിങ്ങാ ഭയങ്കര വിഷയ റണ്ണിങ്. റണ്ണിങ് ഒന്നും ഉണ്ടാവൂലേ, ഉറപ്പാണ്. അണ്ണനെ റൺ ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാ അമര കളിക്ക് വേണ്ട റൺ ചെയ്യുന്നത്. നമ്മളെ സാധനം എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ ടീം റൺ ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ എന്നാണ് ആ റണ്ണിങ് പിക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ തോന്നുന്നു.
ഇപ്പൊ എന്ത് കൂടണ കളിക്കാരൻ എന്തിട്ടാലും ഓടും. അതാണ് ഞാൻ നോക്കുന്നത്. ഇപ്പൊ ഹാലിന്റെ ഡേഞ്ചർ തലവെക്കും എനിക്കൊരു തലവെക്കും. കളിയിൽ അതാണ് ഹാലിന്റെ മെയിൻ ഹാലുണ്ട് ഇത്. ഒന്നും ചെയ്യണില്ല. ഏരിയൽ സെക്യൂരിറ്റി കൂടി തരും. തലവെക്കാൻ ആളുണ്ട്, ഹെഡിങ് ഉള്ളതുകൊണ്ട്. അതാണ് വേറെ ഇത്. തലവെക്കാൻ ഒരാളുണ്ട്. ഇസ്രായേലിന്റെ ലൈവ് ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിടോ കോൾസില്ലെന്ന്. കുളിച്ചൊന്നില്ല, എന്ത് പറ്റി? മരം വീണേക്കണെന്ന്. മരണോ? മരണല്ല, മരം 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 പൊറിക്കാൻ പോയാ? മരം ചാടിയോ? മരം വീണ് മരം മരം വീണ് പൊട്ടി. കറണ്ടില്ല. ആ ഓക്കെ ഓക്കെ. ആൽബർട്ട് അതിനിടയ്ക്ക് എന്തൊക്കെ പറയുന്നുണ്ട്. ഈ തീരെ കൊഞ്ഞി ചാടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ഇടിയുള്ളൂ കേട്ടോ ആൽബർട്ടോ. വണ്ടി പോകാൻ ഒരു 6 മാസം കൊടുത്തു. അതിപ്പോഴും ഉണ്ട്. അസ്കബർ ഇടക്കിടക്കൊക്കെ പറയും വേറെ വണ്ടി പോണെന്നൊക്കെ. വണ്ടി പോണം. എനിക്ക് വണ്ടി പോകുന്ന ഇപ്പോഴും കൺഫ്യൂഷൻ ആണ്. അത് പതിയാണോ സ്പീഡിലാണോ കുനിഞ്ഞ്? ഞാനും വണ്ടി വെച്ചാൽ സ്ലോ ആയിട്ട് പോണെന്നാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. വണ്ടി വെച്ചാൽ സ്പീഡിലല്ലേ? സ്പീഡിൽ പോകുന്നതിനാണ്. ആ സ്പ്രിന്റിങ്ങിനാണ് പറയുന്നത്. ഇപ്പോഴും പക്ഷെ പറയുമ്പോ ഒരു ഡൗട്ടാണ്, ഓടാനാണോ പതുക്കെയാണോ ഈ മറ്റേ ക്രൗച്ച് ചെയ്ത് പോകാനാണോ? കാര്യം ഇവരിങ്ങനെ പയ്യെ പറയുന്ന വണ്ടി അപ്പൊ എനിക്ക് സ്ലോ ആയിട്ട് പോണെന്ന് വെക്കും. വണ്ടി പോണം. ഓ പൊന്നു ബെൻബോണെ, നീ പേര് മാറ്റും. ഇത് തപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പാട്. ഫീഡിലും വരുന്നില്ല. മറ്റേ ബെൻബോൺ ആകുമ്പോ ഫ്രണ്ടി വരുമായിരുന്നു പണ്ട്. അൺസബ് ഒന്നും സബ് അതും കൂടി പോവാ മിണ്ടാടുക്കള പൊന്നു ഐഡിയ പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ പോയി കിട്ടും. അൺസബ് ആവുന്നത് എന്തായാലും അൺസബ് പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. തമ്പുഞ്ഞേണതേണ്ട്. എളുപ്പം വേറെ ഗെയിമർ വന്നിട്ട് വല്ല ടഫായത്. എങ്ങനെ പറ്റുന്നുണ്ട് ഇങ്ങനത്തെ പേര്? അതാണ് പണി കിട്ടിയത്. എടാ ഒരു പേരില് ഇല്ല, ഞാൻ മദ്രോസ് ഒന്നും ഇട്ട നമ്മ ഡയറക്റ്റ് ബെൻബോണിന്ന് മദ്രോസ് നട്ട്. അല്ല മദ്രോസ് നട്ടില്ല, ഗെയിമറോ നട്ട് മാറിപ്പോയി. അങ്ങനെയൊക്കെ ചാനൽ പേര് മാറ്റിയാൽ തന്നെ ബുമ്മായി പോകും. അല്ല ടോപ്പായിട്ടുള്ളൊരു ചാനൽ പേര് മാറ്റുന്നവർക്ക് അമ്മ ഒരു കണ്ടന്റ് ആക്കിയത് ഇടും. ഞാൻ ചാനൽ പേര് മാറ്റുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. അപ്പൊ അത് കാണാൻ കുറെ പേരുണ്ട്. അപ്പൊ ആ ഒരു ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാവും. ഭയങ്കര ഉള്ളവർ അങ്ങനെ ഇടത്തുള്ളൂ. അല്ലാതെ പെട്ടെന്ന് ഒരു നാട്ടിൽ എനിക്ക് പേര് മാറ്റണമെന്ന് തോന്നി പേര് മാറ്റിയല്ലേ. ഒരു നാട്ടുകാരൊത്ത് അറിയിച്ചിട്ടാണ് പേര് മാറ്റുന്നത്. എന്റെ ഞാൻ വീസിലാണ് പറഞ്ഞേ. റൊണാൾഡോ, മെസ്സി, അതിലെ ന്യൂ ഇയർ ഭയങ്കര കളിയാണ്. ആ ന്യൂ ഇയർ ഗോളി ഭയങ്കര വിഷയമാണ്. പ്ലെയർ ഐ ഡി ഉള്ളതാ. റിയൽ ന്യൂ ഇയർ പോലെ അത് കളിക്കുന്നേ. ഭയങ്കരമായിട്ട് ഫ്രണ്ടിലോട്ട് ഇറങ്ങിയിരിക്കും. അതാണ് ഒഫൻസീവ് ഗോൾ കീപ്പർ. എന്തെന്ന് നെയ്മറിന് 2 കായ് വെച്ച് അടിക്കാൻ പറ്റും. ഒരുമാതിരി കാടാണത്. ഈ ടൈറ്റ് കളി കളിക്കുമ്പോ ബ്ലിക്സ് അടിക്കില്ല. നോർമൽ കളി കളിക്കുമാർക്ക് പറ്റിയില്ല. അപ്പൊ ബ്ലിക്സ് അടിക്കുക. അത് അല്ലെങ്കിൽ അത് പിടിക്കായിരുന്നു എനിക്ക്. എപ്പോഴും ബ്ലിക്സ് അടിക്കും എന്നുള്ള മൈൻഡ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ മാനോ ഗോൾ കീപ്പ് ചെയ്ത് പിടിച്ചേനെ. ഒരുവണ കയ്യിലുള്ളത് മറ്റേ ഇതായിരുന്നു കസീസാനെ കൊണ്ട്. ബൂഫണ വെച്ച് പറ്റും. ബൂഫണ വെച്ച് മാനോ ഗോൾ കീപ്പ് ചെയ്യാ. അയ്യോ പവർ കൂടി പോയി. മൈക്കിളൊക്കെ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ കയ്യെത്തിക്കും. കയ്യെത്തിച്ച് പിടിക്കും. മൈക്കിള് കയ്യെത്തും. ബ്ലിസ് അടിക്കുന്നൊക്കെ ഇപ്പൊ ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ പിടിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ ആ ഒരു ഇതിലാണ് ആ പിടിക്കുന്നത്. ഞാൻ മറ്റേ മൈക്കിൾ എന്നാമില്ല വയനാണെങ്കിൽ മൈക്കിൾ ഓക്കെ, മൈക്കിൾ പോയി ഹാൻഡിൽ ചെയ്തോളൂ. നമ്മള് ചുമ്മാ ഒരു ഇൻപുട്ട് കൊടുത്താൽ മതി, മൈക്കിൾ പോയി അങ്ങ് പിടിച്ചോളൂ എന്നുള്ള മൈൻഡാ. ഞാനത് രണ്ടാമത്തെ കളിയന്മാർ അത്ര ഇല്ല. രണ്ടാമത്തെ കളി നമ്മളമാരെ പിടിച്ച് രണ്ടാമത്തെ കളി ആ പ്രസിംഗ് ഒക്കെ എറുതിട്ട് പയ്യെ ഓർഗനൈസ് ചെയ്തപ്പോൾ അമ്മമാര് പാടുപെട്ടു. പിന്നെ അവർക്ക് പാസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഒന്നും കിട്ടില്ല. അപ്പോഴാണ് ബ്ലിസ് അടി തുടങ്ങിയത്. പിന്നെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല കളി മാറ്റിയപ്പോഴേക്കും. കയ്യൊക്കെ മരവിച്ചിരിക്കണം.
75 കിലോ ഉണ്ട്, ഇത്ര ഹൈറ്റ് ഉണ്ട്, 185 ഹൈറ്റ് എത്രയുണ്ട് പുല്ലിങ്. നല്ല സ്റ്റാറ്റൊക്കെ ഉണ്ട്. ഞാൻ C4 ഇട്ടിട്ടാ സ്റ്റാറ്റ് നോക്കുന്നത്, സ്റ്റാറ്റ് ഒപ്പിച്ച്. 91 സ്റ്റാമിന, 90 ബാലൻസ്, ഫിസിക്കൽ 81, 91, 91, 92 ഉള്ളൂ ബാൾ കൺട്രോളും ഡ്രിബ്ലിംഗ് ഒക്കെ. കാര്യം ഒരു ബൂസ്റ്റർ ഓഫ് ചെയ്തിട്ടിട്ട് 4, 8, 8, 12, 7 ഫിനിഷിങ് ഇല്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. 85 ഉള്ളൂ. ഹോൾ പ്ലെയർ ബെല്ലിംഗ്ഹാം, ലോങ് റേഞ്ച് കേളർ, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ് കൊടുത്തറിഞ്ഞാൽ 90, 95 മുകളിൽ പോകുന്നത്. അതെങ്ങനെ ഇതിനകത്ത് അറിയാൻ പറ്റും? ആ സ്റ്റാറ്റ് അതാ ക്ലിക്കും തൊട്ടാ മതി. അടിയിൽ സ്കില്ലിൽ പോയിട്ട് സ്റ്റാറ്റ്സ് നിൽക്കിയാൽ മതി. 10% കൂടെ. അപ്പൊ ഫിനിഷിങ് 94 ആവൂലെ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ് കയറ്റിയ. മീൻസ് അപ്പൊ 94 ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളതാണ് കളിക്കുന്നാണോ? സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ലോങ് റേഞ്ച് അടിക്കുമ്പോ ആക്യുറേറ്റ് ആവും. ഫ്രീ ആണെങ്കിൽ അത്രയും പൊട്ടൻഷ്യൽ കിട്ടും. പക്ഷെ എന്നുവെച്ചാ അനുസരിച്ച് ഓഫ് ബാലൻസ് വരുന്നതനുസരിച്ച് വേരിയേറ്റഡ് ആണ്. നമ്മൾക്ക് കാണുന്ന സ്റ്റാറ്റ്സ് എപ്പോഴും വേരിയേഷൻ ആണ്. റണ്ണിങ് ആണ്. അതല്ല ചോദിച്ചേ, ഈ 10% ഫ്രീ സ്പേസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിപ്പോ ബോക്സിനകത്താണെങ്കിലും ഈ 94 കിട്ടും, അതോ ബോക്സിന്റെ വെളിയിൽ നിന്ന് അടിക്കുമ്പോൾ പവറും ഇതൊക്കെ വ്യത്യാസം വരും. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉണ്ടാവും, അതായത് ആക്യുറസി കൂടും ബോക്സിലോട്ടുള്ള. അതല്ല അങ്ങനാണെങ്കിൽ ഇവന് 85 മതി. കാര്യം ഈ ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് ഉള്ളപ്പോ ആ 10% 94 ആവുമെങ്കിൽ, എപ്പോഴും 94 ഉണ്ടാവുമെങ്കിൽ, മീൻസ് സ്പേസ് ഉള്ള സമയത്ത് ഷൂട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ 94 ഫിനിഷിംഗ് ഉള്ളതൊക്കെ ചെയ്യുമെങ്കിൽ ഓക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓക്കെ. പോസ്റ്റിലോട്ടുള്ള ആക്യുറസി മാത്രമാണ് കൂടുന്നത്. പക്ഷെ അവിടെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, അതായത് ചില പ്ലേയേഴ്സിന് കേൾ ഉണ്ടാവില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് എല്ലാം ഗോളിയുടെ കയ്യിലോട്ട്, അല്ലെങ്കിൽ തടുക്കും ഗോളി. കേള് വേണ്ട, അല്ല ആവറേജ് കേൾ, ഇതിന്റെ ആവറേജ് കേളും കൂടി ലോങ് റേഞ്ച് ഇല്ല. ലോങ് റേഞ്ച് കേള് വരുന്നത് നമുക്ക് വെളിയിൽ നിന്ന് മറ്റേ കേള് ഷോട്ട് എടുക്കാൻ വേണ്ടിയാ. അതല്ല പറഞ്ഞ ആട്രിബ്യൂട്ട്സിൽ ഒരു കേള് കിടക്കുന്നുണ്ട്. ആ കേള് അത്യാവശ്യം 85 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ 80-85 ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇവനടിക്കുന്ന ഷൂട്ടില് ഡീവിയേഷൻ വരും ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടില്. അപ്പൊ ഗോളിയുടെ കൈമ കൊള്ളാണ്ട് പോയിക്കോളും. അങ്ങനെയാണ് പോസ്റ്റിലോട്ട് കയറുന്നത്. ചിലവർക്ക് നല്ല ഷൂട്ടിംഗ് പവർ, അല്ലെങ്കിൽ ഷൂട്ട് ആക്യുറസി ഉണ്ടെങ്കിലും പോസ്റ്റിൽ കയറാത്തില്ല, കാരണം കേള് കുറവായിരിക്കും. ഉദാഹരണത്തിന് 20% ബൂസ്റ്റ് ത്രൂ പാസിംഗ് സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ 103 ആവോ? 103 അത്ര, അത് ഞാൻ പറയില്ലേ, ആ സാധനം ഒരു ആക്യുറസി കൂട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ പിൻ പോയിന്റ് ക്രോസിംഗ് ആണ് 10%. സ്കിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഡിഫൻസീവ് അവർനെസ്സും ടാക്ലിങ്ങും 5%. ഇവനും ഹൈറ്റ് ഉള്ള പ്ലെയർ ആണ്. നല്ല സുഖത്തിൽ ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോവാമെങ്കിൽ ഓക്കെ, ഈ കാർഡ് സൂപ്പർ ആയിരിക്കും. അതാ ഹുള്ളിറ്റിനെ പോലെ കളിക്കൂ ഇല്ലേന്ന് അറിഞ്ഞൂടാ ബെല്ലിംഗ്ഹാമിന്റെ. ഇല്ലെങ്കിൽ ബെല്ലിംഗ്ഹാം ഇപ്പൊ അണ്ണന്റെ കാർഡ് എത്ര ദിവസം ഉണ്ട്? 10 ദിവസം ഉണ്ട്. നാളെ വർക്കിന് പോകണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇരുന്ന് കറക്കായിരുന്നു. അണ്ണന് വേണ്ടി കറക്കണം. അണ്ണന്റെ ഹുള്ളിറ്റിനെ പോലെ തന്നെ വേണം പറഞ്ഞാൽ നടക്കൂല, കാരണം ഹൈറ്റിനെ കൊണ്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ. അല്ല, ഹുള്ളിറ്റിനെ പോലെ കളിച്ചാലുള്ള പ്രശ്നം എന്താന്ന് വെച്ചാൽ ഇവന്മാര് ആ ബോഡിക്ക് ഒരു ഫ്ലൂയിഡിറ്റി ഇല്ല, നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് വെട്ടി തിരിയാൻ പറ്റൂല, അതാ പ്രശ്നം. അങ്ങനെ ബെല്ലിംഗത്തിന്റെ ഈ സാധാ ബിൽഡപ്പിന്റെ ആട് വരെ തിരിയണ്ടല്ല രീതിയിൽ പുള്ളിനെ കളിപ്പിച്ചിട്ടില്ല. മെസ്സിയെക്കാട്ട് ഇവിടെ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അണ്ണന്റെ കാർഡാണ്. ആ ഹുള്ളിറ്റല്ലേ, രണ്ടാമതൊരു ഹുള്ളിറ്റ് വന്നിട്ടുണ്ട്. ആ ഹുള്ളിറ്റ് നല്ല രസം. അതിന്റെ ഡ്രിബിൾ ഡീപ് ലൈൻ ആണ്, മറ്റേ നെതർലൻഡിന്റെ ഹുള്ളിറ്റ്. അല്ലല്ല, ഹോൾപ്പർ അല്ലേ അത് ഹോൾ പ്ലെയർ. നല്ല ഡ്രിബിളിംഗ് ഉള്ള ഹുള്ളിറ്റ്. എഴുതി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നതാണ്. എങ്ങനെയാ ബോഡി ഡ്രിബിൾ ചെയ്ത് പോകുന്നത് ഹുള്ളിറ്റ്. ഫോർവേഡ് പ്ലേയേഴ്സിന് നല്ല ഡ്രിബ്ലിംഗ് ക്വാളിറ്റിയും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ മെസ്സി ഭയങ്കര ഡ്രിബിളിംഗ് ഇതൊക്കെ ഉള്ളത്, നല്ല തിരിയും മറിയൊക്കെ ചെയ്യും. പക്ഷെ ആ ഒരു ബാൾ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ ഒരു സ്മൂത്ത്നെസ് ഇല്ല. ഞാൻ 90 കുറച്ചിരിക്കുക. ഡ്രിബിളിംഗ് ഒക്കെ 100 പോയതാ, ഞാൻ പിടിച്ചൊരു 95-96 നിർത്തിയേക്കുക. എന്നിട്ടും അല്ല, ഇവനെ തിരിച്ച് 100 തന്നെ ഇട്ടിട്ട് മറ്റേ ഡാഷ് ഡ്രിബിൾ ചെയ്യാണ്ട് സാധാ ഡ്രിബിളുകൾ ചെയ്തു. ഞാൻ ഡാഷ് ട്രിബിൾ ചെയ്യത്തില്ല മെസ്സി വെച്ചിട്ട്, സാധാ ട്രിബിൾ തന്നെ ചെയ്യുന്നത്. മെസ്സിയുടെ അടുത്ത് ക്ലോപ്പായാലും മറ്റേതായാലും മെസ്സിയുടെ അടുത്ത ആള് ഭയങ്കരമായിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട്.
അത് കണ്ടിട്ട് അതുണ്ട്. പുതിയ കാർഡ് വേണല്ലോ. കാരണം അതിന്റെ സ്റ്റാറ്റ്സ് കണ്ടാ തന്നെ ആരെല്ലാം എല്ലാം കൊടുത്തു. 99, എല്ലാം ബാൾ കൺട്രോൾ ഡബിൾ എല്ലാം 99 ഇട്ടേക്കുക. കേള് 97, സെറ്റ് പീസ് 95, സ്റ്റാമിന അത്ര 84. പിന്നെ എല്ലാ സ്റ്റാമിനയിലോട്ട് ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണം. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് അങ്ങനെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് കൊടുക്കുക. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിങ്, പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് കളർ മെസ്സിക്ക് എന്തായാലും കൊടുക്കുക. കാരണം റൈറ്റ് ഫുട്ട് കൊണ്ട് കളിക്കുമല്ലോ മെസ്സി. അപ്പോൾ ലെഫ്റ്റ് ഫുട്ടിൽ ഔട്ട് സൈഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ വളരെ നല്ല. കാരണം പലപ്പോഴും നമ്മൾ കട്ട് ചെയ്ത് കയറുമ്പോൾ ഇടത്തേക്കാല് വലത്തേക്കാല് പ്രശ്നം വരും. ഔട്ട് സൈഡ് കളർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതേ കാര്യം ഔട്ട് സൈഡ് കളർ അല്ലേ? ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് കൊടുക്കണം മെസ്സിക്ക്. ആകെ 84 ഉള്ളൂ അവൻ്റെ സ്റ്റാമിന. അത് സ്റ്റാമിന കൊടുക്കണം. പിന്നെ എല്ലാം 99. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഇച്ചിരി കുറയ്ക്കണം. ബാൾ കൺട്രോളും ഡ്രിബിളിങ്ങും എല്ലാം 99. ഒരെണ്ണം കുറച്ചാലും സ്റ്റിൽ 99 ഉണ്ടാവും. ഫസ്റ്റത്തെ ബോൾ കൺട്രോൾ മാത്രമേ കുറയുള്ളൂ. ടൈറ്റ് പൊസിഷൻ മാത്രം വ്യത്യാസം വരുള്ളൂ. പുള്ളിയുടെ സ്റ്റാമിന കൂട്ടാൻ ഏതാ എൻ്റെ ലോവർ ബോഡിയൊക്കെ 81 വരെ പോകുന്നുള്ളൂ. സ്റ്റാമിന കൂട്ടാൻ 11 വരെ പോകുന്നുള്ളൂ. 12 ആക്കാൻ പറ്റും. ഞാനും പറഞ്ഞുതരാം. എന്നിട്ട് കാർഡിന് സ്പീഡ് കൂട്ടണോ? സ്പീഡല്ല, സ്റ്റാമിന 12 ആക്കി. സ്പീഡ് കൂടുമ്പോ തന്നെ സ്റ്റാമിന കൂടും. 7-4, 7-8, 12. മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ 7 ഇട്ടേക്കുന്നത്. ഹാലറിഞ്ഞില്ലേ? ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നത് 7-4, 8-8, 12. 86 സ്റ്റാമിന, 96 ബ്രോ എന്നെ പറ്റി ചേട്ടാ ഞാൻ മറന്നടാ. തീരെ ഞാൻ മറന്നു. ഞാൻ സബ് ചെയ്യാടാ. എത്ര പറ്റിച്ചാന്ന് പറയില്ലേ? എന്താണ് കമന്റ് എന്നെ പേണ ഓർമ്മ വന്നത്? 9, 6, 11, 2. അതാകുമ്പോ ഫിസിക്കൽ കോണ്ടാക്ട് വരാൻ കൂട്ടിയിട്ടുണ്ട്. 8 ഷൂട്ടിങ്, പാസിംഗ് 4, ഡ്രിബിളിംഗ് 9. നാളെ വരുടാ. കൂള് വന്നേ. ഏരിയൽ 2 കൊടുത്തു. കറോട്ടാ 52, 92, സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൺ ആക്കി വെച്ചോ. ഞാൻ ഇതേ സബ്സ്ക്രൈബ് ഓൺ ആക്കാം. 99, 99, 97 കാള്. 86 വരെ സ്റ്റാമിന. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ്, ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ്, ഔട്ട് സൈഡ് കളർ, സോൾ കൺട്രോൾ. ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യൂല ഡബിൾ ടച്ച് ചെയ്യും, പക്ഷെ ഞാനിപ്പോ അങ്ങനെ അധികം ഡബിൾ ടച്ചിലോട്ട് പോവാറില്ല. അതായത് ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് മസ്റ്റ് ആയിട്ട് ആഡ് ചെയ്തു. പിന്നെ ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് എന്തായാലും വേണം. അതുകൊണ്ടാണ് ബോൾ കയ്യിൽ കിട്ടാത്തതാണ്. കാരണം ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് ഇല്ല. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് കൊടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ബോൾ എന്തായാലും കൊണ്ട് വരും. ട്രെയിൻ ആവില്ല. അപ്പോൾ തട്ടിയാലും കുറച്ചൊരു കുഴപ്പമുണ്ടാവില്ല. ഔട്ട് സൈഡ് കളർ കൊടുക്കുക. ലെഫ്റ്റ് ഫുഡ് മാത്രമുള്ള കാരണം സോൾ കൺട്രോൾ ടാപ്പ് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഡബിൾ ടച്ചിന് നല്ല ലെവൽ 3 സ്പീഡ് കിട്ടും. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ്, ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ് മസ്റ്റ് ആയിട്ടും കൊടുക്കും. അപ്പൊ തന്നെ കളിയിൽ വ്യത്യാസം വരും. പിന്നെ ഔട്ട് സൈഡ് കളർ ഫിനിഷിംഗ് കൂടുന്നല്ലോ. ഫൈറ്റിംഗ് സ്പിരിറ്റ് എവിടെ? രണ്ടും ഉള്ള പ്ലെയർ ഉണ്ടോ? ആരുമില്ല. ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് കൊടുക്കണം. നഷ്ടമാണ് അങ്ങനെ കൊടുക്കുന്നത്. മൈക്കിൽ വരം പെട്ടെന്ന് മാറ്റിയ അല്ല സാധാരണ കാലത്ത് മരം വേണ ഇവിടെ ഇത്ര പെട്ടെന്ന് മാറൂലേ? വൈകുന്നേരം ആവും, രാവിലെ മരം വീണ. വല്ല ഒരു ലൈനൊക്കെ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുള്ളൂ. ലോങ് റേഞ്ച് ഷൂട്ടിംഗ്, ഫൈറ്റിംഗ് മരം വീണിക്കുന്ന. പിന്നെ ഇവിടെ ഈ ഹൈലൈൻ പോണ സ്ഥലമാണ് 28 കളിയിൽ നിന്ന് 37 ഗോള്, 19 അസിസ്റ്റ്. ഇതൊക്കെ എപ്പാ? മെസ്സി. ജോർജ് ബെസ്റ്റ് 410 കളിൽ നിന്ന് 198 ഗോള്. അത് ഷോക്ക്. പിങ് കളിപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ്.
ആൽബർട്ടോ 130 അസിസ്റ്റ്. ഹുഡിയിലൊക്കെ ആണല്ലോ ഒന്ന് ഇത് പാടേ ഇതിരിക്കണ്ടായിരുന്നു ഇവിടെ കുറെ വർഷമായിട്ട് എടുത്ത് ചേക്കാന്ന് ഇപ്പൊ തണുപ്പൊക്കെയാണല്ലോ ജൂഡില് കറക്കണോ മറ്റേ കറക്കണോ എന്ന് ആലോചിക്കുക നാളെ. ഇപ്പൊ വ്യാഴാഴ്ച എന്താടാ മറ്റേ ഏതെങ്കിലും ഒരു നല്ല സാധനം വരുവാ ഒരാഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് അവര് കൊണ്ടുവരും ഒരു അടിപൊളി സാധനം ഞങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല. വ്യാഴാഴ്ച ഇനിയിപ്പോ ആര് വരാനാ? റിപ്പീറ്റ് ആയിക്കാരം. കാര്യമൊന്നുമില്ല. അല്ല നല്ലൊരാള് പറഞ്ഞ കാര്യമാണ്. പക്ഷെ ഒരു നല്ല ആൾ ഒരാഴ്ചക്ക് വേണ്ടി നല്ല ആൾ ഇറക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞില്ല. കാരണം ഒരാഴ്ചയല്ലേ ഉള്ളൂ. ഇനി അടുത്ത ആഴ്ച ആര് വരും? പുതിയ ഏതെങ്കിലും കാർഡുകൾ കൊണ്ടുവരും? പുതിയ കാർഡ് ഇനി വരുമോ? പുതിയ ലെജൻഡ് വല്ലതും വരുമോ? ന്യൂ ലെജൻഡ് യമാലേ അതങ്ങടെ പിന്നെ ചെയ്തിരുന്നെങ്കിൽ പേടിക്കണ്ടായിരുന്നു. 2027 കാർഡ് ഒരു ഏതെങ്കിലും പുതിയൊരു സ്പെഷ്യൽ കാർഡ് കൊണ്ടുവരാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്തൊക്കെ സ്പെഷ്യൽ പ്രതീക്ഷിച്ചാലും അതൊക്കെ മുക്കാറുണ്ട്. ബാഴ്സയുടെ ഇവന്റ് എന്ന് വേണ്ട എല്ലാ തവണ കൊണ്ടുവരുന്ന സാധനം കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം ബാഴ്സയുടെ ഇവന്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിഞ്ചൂസ് ആരാണ് ബ്രോ എന്നെ പറ്റിച്ചു? അബ്ബേദിലാന്ന് പറഞ്ഞു. അല്ലാണ്ട് നമ്മളാരെ പറ്റിക്കേ എന്താണ് പറയണത്? മറ്റേ കാരണിന്റെ പ്രശ്നം ശരിയായ അങ്ങോട്ടല്ലടാ കുണ്ടേ. ഇല്ലായിട്ട് എങ്ങനെ ഈ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്നു ബ്രോ? കളിയാക്കണത് അങ്ങനെ ചോദ്യം വരാൻ സാധ്യതയില്ലല്ലോ. വെറിയൻ കളിക്ക. ഓ സെൻഡയ വെറിയൻ ഞാൻ വരുന്ന നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എടാ അതിനോട് അത്ര ആഗ്രഹമുള്ള ആള് എന്നുള്ള അർത്ഥത്തിലാണ് അവര് പറയുന്നത്. അത് പിന്നെ വീട്ടില്ല. അല്ല ഏത് സ്പൈഡർമാൻ എന്തിന് ജസ്റ്റിനേജ് ഐബ്രോ യോമ ദസ്രല്ലണോ? തങ്കൂ ഫോണിന്നത് പറടാ പറ. കേക്കണല്ല അൽബർട്ടോ. പകുതി വിഴുങ്ങുന്നു. അതെ ബും അതെ ബുംബു. ഹല മാത്രം വന്നു, ബാക്കിയൊക്കെ പോയി. വെൽക്കത്തിന് എന്താടാ ഹായ് വെൽക്കം? നീ മറ്റേ പ്യാരിയാണടാ വെൽക്കം ഡെഫലിൻ. WELCOM വെൽക്കം. അല്ല മെൽക്കം ഇട്ടാലും കൊള്ളായിരുന്നു. അത് ചെയ്യണ്ട ഞാനല്ല മിസ്സിങ്. ആ അതേ ഈ ഫുഡ് തന്നെ ആണം കിടന്നവരൊന്ന് മിസ് ചെയ്യും. മലയാളം അടിക്കുമ്പോ പകുതി വിഴുങ്ങും, ഞാൻ കറക്റ്റ് അടി എടുക്കും. കറക്റ്റ് അടിക്കൂല. ആ മലയാളം കണക്കാ അത് പറയാ. ഇംഗ്ലീഷ് എത്തിക്കുന്ന ഫുണ്ടാളെ എന്ത് പറയണം? ആദ്യേ ഇംഗ്ലീഷിലായി എഴുതുക. മറ്റേ ഈ ഗൂഗിളിലെ ഇതില്ലേ ജെമിനിനോട് ഇംഗ്ലീഷിലായി എഴുതിയിട്ട് ഇത് മലയാളത്തിലാക്കി തരാൻ പറയാം. ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യല്ലേ. എന്നിട്ട് ആ മലയാളം കറക്റ്റ് കോപ്പി ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ കൊടുത്തിടും. അപ്പൊ അവര് കറക്റ്റ് ആക്കി തരും നമുക്ക്. ഞാനിവിടെ മലയാളം കറക്റ്റ് വേർഡ് എഴുതി കൊടുത്താൽ പോലും തെറ്റിച്ചിട്ട് വരും. അതിന്റെ അകത്ത് എഴുതിയിട്ട് അത് മാത്രം മലയാളം അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ മലയാളത്തിൽ ഞാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യാറ്. അതേപോലെ കൊടുത്തിട്ട് അക്ഷരത്തെറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് കോപ്പൈലറ്റ്. ഞാൻ മലയാളം അടിക്കാം, മംഗ്ലീഷ് അടിക്കാറ്. റൈക്കിന് ഒരു ഫോട്ടോ വേണം. അപ്പൊ റിയൽ പ്ലേയേഴ്സിനെ ചോദിച്ചാൽ തരൂലല്ലോ. അപ്പൊ റൈക്കിനെ പോലെ അതിൽ ചോദിച്ചിട്ട് അവന്മാര് തരുന്നില്ല. അങ്ങനെ കോപ്പയിൽ ചോദിച്ചപ്പോ കോപ്പയില് ഫോട്ടോ വന്നു, പക്ഷെ ഫോണിന്റെ അക്ഷരം മൊത്തം തെറ്റ്. അതിരുന്ന് പിന്നെ മാച്ച് എഡിറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും.
ഓ സ്പീഡ് ഫോണിലൊക്കെ എന്ത് റണ്ണല്ല സുഖമാണ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ. സ്പീഡായാലിപ്പ അതായത് ഇന്നലത്തെ കളിയിൽ ഞാൻ പ്രശ്നം പറഞ്ഞിരുന്നില്ലേ, അത് ഇന്ന് കാലത്തൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിങ് ഇല്ലേ, ഒരു 10 സെക്കൻഡിൽ ഒരു 3 വട്ടമൊക്കെ പിങ്. അതായത് ഞാൻ കണക്ഷൻ നോക്കുന്നത് പോകും. റമീസ് പാസ് അയ്യോ കൊടുക്കുക, എനിക്കിവിടെ വിട്ടേ ബാള് മമ്പപ്പേ. തന്നില്ലല്ലേ. ഞാനൊക്കെ റമീസറോടെ കാലി ബാളെത്തി. ഞാൻ റമീസറോടെ നോക്കിയപ്പോ റമീസറോടെ കാലി ബാളെത്തി. പക്ഷെ റമീസറോ അനങ്ങില്ല. എന്താ റമീസറോ അപ്പൊ ബാളവിടെ എത്തിയിട്ടില്ലെന്ന് എനിക്കിപ്പോഴും മറ്റവന്റെ കാലിലാണ് ബാളം. ഇന്നലെ രാത്രി കോപ്പടിച്ചാ ആ 3-4 ദിവസമായിട്ട് ഇന്ന് കുഴപ്പമുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു. അടിപൊളി. അതൊക്കെ ഒരു ദിവസം വന്ന് ഞാൻ തോന്നുന്നു ഇന്നലെ പിന്നെ ഞാൻ ഒരു കളി ജയിക്കേണ്ട മറ്റേ സമനിലയുടെ കളി തോറ്റു, അതിൽ ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ട് വേറെ നന്നായി. അതെ നേരത്തെ പോയി കിടന്നു. അവിടെ ഞാൻ ഉറക്കണിച്ചപ്പോ 9:30 9:40. ഞാൻ നേരെ 10:30 കുറെ നാട്ടുകാരെ പനിക്കിടാന്ന് പറഞ്ഞാൽ വന്ന മൊത്തം ഡിവിഷൻ 1 കൊണ്ടാള്. അതിൽ ഒരുത്തന്മാരൊരു ബംഗാളി കൊണ്ടാള് എന്തോ കളിയല്ല. അവന്മാര് പ്ലെയറിന്റെ 2 ഡിവിഷൻ 1 6,000 7,000 ഉള്ളവന്മാര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ടക്ക് ടക്ക് പാസ് ഇട്ട് മാനുവലി പ്ലെയറിനെ കറക്റ്റ് പൊസിഷൻ സ്പേസിലോട്ട് വലിപ്പിച്ച് പാസിട്ട് കയറി. രണ്ടാമത്തെ കളി വീണ്ടും വന്നു, പക്ഷെ അത് നമ്മള് പിടിച്ചു. അതേപോലെ നമ്മള് കഷ്ടപ്പെട്ട് മുക്കി അടിച്ച ഗോൾ അതൊക്കെ ഡിഫ്ലക്ട് ചെയ്താ കയറിപ്പോയി രണ്ടും. ആദ്യത്തെ ഗോള് ഡിഫ്ലക്ട്, രണ്ടാമത്തെ ഗോള് മെസ്സി ഒന്ന് അടിച്ചു തന്നു. ബില്ലിംഗ് മോനെ എടുക്കണോ മറ്റാളെ എടുക്കണോ, കമ്മ്യൂണിറ്റി ബിൽഡ്, നിക്കിന്റെ ബിൽഡ് ഇല്ല, അണ്ണന്റെ ബിൽഡ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. നിക്കാർട്ടിഎഫ് റമീസറോടെ പേരിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ കിട്ടും. എന്താ ഇറങ്ങി പോണത് ഡ്യൂട്ടി ആൽബർട്ടോ? നേരെ ആൽബർട്ട് ഇറങ്ങി പോണം നോക്ക. ഒരു ഫെയറോ ഇല്ല എടുത്താലോ? എന്തെല്ലൊക്കെ കണക്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടോ നോക്കട്ടെ സ്കോഡിലൊക്കെ. Such a clever touch. He is just caressing the ball. Messi going face to face with his great rival. Space for him to turn and look. Just eases him off the ball. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Gerrard spots it and intercepts. Now it's Rooney. Olise. Zanetti. Zanetti ventures forward. Zanetti stood his ground strongly. That has earned a reprieve for the time being. That is good pressure. Just how tries one from range. പണ്ടത്തെ വതലിങ്കപ്പണെ കോപ്പില്ലാറുണ്ട് റൂമിക്കൊക്കെ ഉണ്ടായി വായിക്കണ്ട ഐക്കോണിക്ക് ഉണ്ടായില്ലേ നമ്മ രാജ് ആ ടീം ഇട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ കൂടണത്. അല്ല ടീം ഫുൾ മീൻസ് നമ്മൾ ലോ കൂട്ടാ മതി. ആ ജയിച്ചിട്ടാ മതി. പ്ലേസിന് ഇടണ്ട. Zanetti crosses. Tacho gets it away. Well, they've got it back in a hurry. It may be goalless, but it is not without interest. I actually think both teams are playing okay here. We've had some good attempts, although they've mounted to nothing so far. എല്ലാരും ഒരേപോലെ പറഞ്ഞു എന്തിനാ ടീമിന് ഇട്ട് നോക്കുക. പെയിന്റ് കളി തുടങ്ങിയപ്പോ തന്നെ ഒക്കെ അതിനെ കൊടുത്ത് കുക്കുറേനെ. And forces him off the ball. Oh, well played, well sorted out. And the counter is on. Challenge just a bit on the firm side. Groot, hi bro. Guardiol. Spain really look like a team that's set up to absorb pressure. They don't mind being on the back. Can he finish?
that wasn't the worst effort in the world. Rijkaard is always scanning the pitch for targets. Well, that tackle was certainly sturdy. Alexander-Arnold looking to pass their way up the pitch. And it's Messi. Messi gets on his bike and on the move. Foot in. Well, there's your danger man, a title that is entirely justified. എടാ And he can thump it away. Gerrard. And here's Rooney. Looking for the chance for a shot! ഓ Goal! Barcelona! മിക്കേൽ ഒലീസേ The first significant strike. One sweeping move executed with deadly efficiency. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. So the first goal of the game. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. That's put paid to the danger. The pressing's intense and it's paid off. Shapes to shoot! Oh, fine stop from the ആ keeper. രണ്ടാ ഗോൾ കീപ്പർ Really must be thinking what he has to do to score there. It's their second corner of the game. Defending of the desperate variety. Spain are looking to go forward now. And this is Rooney. He's found a way through. Showing good feet. He's had it taken off him. ആ There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. But it is clear to see that he is not at all happy with that. He made it look a bit predictable. യെസ് Excellent challenge there, uncompromising. That's a delicate pass. There's the header! Oh, what a mistake! Takes a shot! And that's a tiny finish. ഹജി 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 ജീവൻ രക്ഷിച്ചു ഹാജി And that is indeed the final act. Well, the second goal certainly came as a welcome surprise, Peter. So late and so potentially destructive. That certainly seems to be the case. And that ought to encourage an even more ambitious approach in this second half, Peter, with control already established. Barcelona firmly in control at the break. 2-0 the scoreline. ഉണ്ടാവാ അമ്പല്ല അമ്പല്ല അതല്ലേ ആ പാട്ട് അതെ അതന്നെ ഉമ്മാ അമ്പല്ല അമ്പൽ അതന്നെ Los balones que vayan a parar a la grada. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 11 Away we go again. será reemplazado por el dorsal 6. This is the Buena. try. Driving on, Angela play. making good progress. It's Memphis Depay! ഏഹ് Oh, just over. Oh, did the keeper have that covered? ഒമ്പാം വയലില്ലപ്പാ Replay on that one. ഫെയറി ടെയിൽ കച്ചിവളെ ഏയ് Alexander-Arnold. In with the challenge. Gerrard. And it's Bellingham. Now it's Mbappe. Oh, facing up to his adversary. This is a formidable matchup. Barcelona do appear to have made a half-time change. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. He's a sharp little ball here. Now it's Mbappe. അതേ ഇവിടെ അതേ ഇവിടെ Foul.
Simple decision for the referee. അതിനപ്പുറം കേൾക്കണ പറഞ്ഞത്. Zanetti, well seen, saw that coming. That's great positioning, so good from him. And it's Olmo. Oh, that's beautifully weighted. Impressive jump. A collective sigh of relief from the defence. അൽബർട്ടോ പറ. Now it's Mbappe. Neither of these two want to come off second best. Well, this is intriguing. മുടി വെച്ചിട്ട് തെറ്റിദ്ധരിക്കില്ലേ? Mbappe. Mbappe! The most accurate pass. Good defending, albeit from an unexpected source. He's dealt with that very well, Peter. It's a real show of discipline. Asciende a 98.004 espectadores. Shin നെറ്റ് പോയി ആശ്രയിക്കുന്ന കളിയാണ്. എന്ത് കറ്റോണ്ട് പിന്നെ ചൊല്ല മൊത്തം പോയി. ദൈവരെ ഇതായി ഓണാത്തിലെ നെറ്റി ജയിച്ചുന്ന കളിയാണ്. ട്യൂഷൻ ടൂലൊക്കെ ഒരു കളി ജയിക്കാന്നൊക്കെ വെച്ച കേസിൽ തിരക്കറിയും. രണ്ട് പ്രാവശ്യം, ഒരെണ്ണം കണ്ണം ബ്രോക്കും ഒരെണ്ണം ഡിവിഷനിലും. കമ്പനിയിൽ പ്ലേ ചെയ്ത ഇത്രക്കകത്ത് വരില്ല. അപ്പൊ അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ 28 മൈനസ് ഇക്കാർ എന്ത് കഷ്ടമാണ്. ജയിച്ചെന്ന കളഞ്ഞത് 2-0, 3-0 തന്നെ. ഞാനങ്ങനെ ആക്കിയാലോ നല്ല ചെയ്യണം. പെണ്ണിട്ടണം എന്നിട്ടാണ് അങ്ങനെ ആക്കെ. വീട്ടിൻ്റെ ക്രോസ് കുട്ടിയാ. ഫുഡ് നമ്മളൊരു ചെയ്യാനായിട്ടാ ഇതാവും വിഷയം കേട്ടാ. ആര് ജൂന്തന ജൂന്തന അസ്ക്രോം മിസ്റ്റേക്ക് ഇല്ലാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ജൂന്തനാണെന്ന് ജൂന്തൻ. Well, what a scene we have here. There's a real expectant buzz in the Vidima- stadium and the players on the Bro, pitch are raring to go any minute വെടിമറ now. നമ്മളെ സ്ഥലം ഉണ്ടാ. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. അതെ. There's the whistle and here we go. Well, when you say Brazilian fullback, there's only one man, isn't there?
Been a couple, Jim, haven't there? But I guess you mean Roberto Carlos. I do, and probably the first. And Del Piero! And the keeper has reacted superbly there. Really anticipated that well, didn't he? And we have our very first corner. Barcelona have the chance to go the other way. Threads one in. Estoy tayara, la tayara shuviyale. He's shifting through the gears here. In Yes, the great fiddle running and show here, we're but ultimately there was no way through. Well, good play on the left-hand side here. Well, now here's a good battle, bicep to bicep. Chance! This time, surely! Arsenal would very much seem to be growing their confidence here. You can feel it. Zanetti kept his eye on it, and he's there. Nicololise, Zardi. Deliver. Real chance! Fair effort, he reacted well. Well, this is simple. The supply is to be admired. The defending is to be admonished. Now it's Olise. Knocks it into space. And that's a good ball. There's the shot! Goal! Barcelona! Barcelona are in front. That is so good. Such sharp skills. Ajimone, and such a നമ്മുടെ delicious അജിമോനെ finish. ഗോൾ What a അടിച്ച് finish. ഗോൾ I mean, അടിച്ച് an instinctive finish അജിമോനെ. at that, and he probably didn't even have time to think about it too much. Arsenal are already chasing the game. They didn't envisage that. And reclaimed it in a trice. Good chance here. മോനെ ലോങ് റേഞ്ചറി കറക്റ്റീവ് Well, പോലെ smashed with പീറ്റർ venom, സ്മൈക്കിൾ. violence even. All he had to do was hit the target. It's such a shame. Aims beyond the defence. Arsenal definitely like their pressing from the front. It's relentless at times, Jim, isn't it? High energy, high ഭയങ്കര intensity. ലേഖനറ്റ് Standard practice മയില്. nowadays, Peter. Make sure you don't give your opponents any time to think on the ball. Dealt with nicely by the defence. Mateus simply refused to be outdone there. അപ്പായി. Goes for the shot! No, not quite. Well, it was going to take something a bit special from there, and that wasn't it. ഈ ഞാൻ തന്നെ ലാസ്റ്റ് വരുള്ളൂ ഉറപ്പാണ് ഇസ്രായേല്. That's positional goal, the utilisation of space. And he's made sure that's not getting through. And the two sides separated by the game's only breakthrough moment to this point. One Ribery! Now who's going to be first എന്ത് to this? വെറുതെ ലോങ് റേഞ്ച് പടച്ചുടണ്. Mateus. ഇല്ല. Gerrard gets a foot in here. Roberto Carlos. അതൊരു ടൈറ്റ് ആംഗിൾ ചെയ്യുന്ന ഡെൽ പിയറോ ബ്രേക്കേഡ്. Well, the defence just about came out on top, but they were certainly tested. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Lampard, great vision. Oh, Red, nice interception. No way through. And it's Totti! Oh, എല്ലാരെ പക്ഷെ വെറുതെ കിട്ടടിക്ക ടോട്ടി ഡെൽ പിയറോ എല്ലാരും ഉണ്ട്. Feeling he might try it the way the ball arrived. പോസ്റ്റിലാരണോ നോക്കാം. just eases him off the ball. Shifted it to the flank. ഇടി Olise. തന്ത കളിക്കണായിരുന്നു കളിക്കണത് ഇടിയോടി ടീം. Well, it's a move of great promise, but will it really prove productive? Decent chance. ആ കേറി And no mistake. നമുക്കടിക്കാറിയ റമീസ് ബ്രോ. They have grabbed themselves an equaliser. Well, it looked
looks like we have ourselves a real game here now, Peter. They've been rewarded for their courage, for their attitude, for their application, and now they'll want another. An opportunist strike, but he'll take it. He will own it. Yeah, Peter, I think we've got to give ഒരു വെയിലെല്ലാം Rupert അങ്ങനെ some slack here കണ്ടുണ്ട് because അതായിരിക്കും he മേ ബി didn't have the greatest view of that, but you've got to give the scorer his due as well. I mean, he had that sharpness of mind and clinical edge. ടോട്ടൻഹാമിൽ ബെയിലിംഗ് ഇറങ്ങാണ്ടായിരുന്നല്ലോ. Starting to look very interesting, this. Well, this is to be expected, Peter, when you've got two strong teams of fairly equal standing. That is The Friday. outcome should all come down to finishing. Lampard. Now, what about a counter-attack? Back where it came from. He's being urged to shoot. Oh, denied! Brilliantly! Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. It's their second ടേൺജി corner of the അടിക്ക game. ടേൺജി അടിക്ക. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഒരു സ്മൂത്തുമില്ല. That's a good run down the left. That's been drilled in. And that should get the job done. വോയിസ് സിസ്റ്റം കൺട്രോളർ ഉണ്ടാവോ? Adams wins the duel this time. Nuno Mendes. അതുണ്ടെങ്കിൽ എന്നെ മാങ്ങാറണം. 2 minutos de descuento. Played out wide. And this is Del Piero. Olise. And here's the chance to counter. Oh, that's a vigorous challenge. And that signals the end of the first period. Well, the glass is either half full or half empty. Neither side yet truly to impose themselves, and it's level pegging at half time. അജിമോനെ ഇവിടെ Any thoughts on അജിമോനെ. all this so far, Jim? Well, it sets up a very entertaining second half, Peter. Who's going to make the first move, trying to win this, and how they might find a way to sustain good pressure. Será sustituido. Well, it's been a tight game, but one that's packed with incident and talking points. A decent watch this, and it's 1-1 at half-time. And we're already back up and running after ഇതെല്ലാം half-time. റൊമ്പോ. And this is Del Piero. It's Totti! Nicely weighted ball. ഡേടാ പൊളി. ആ Now it's Rooney. And this is Inzaghi. Totti. Well, he's going to be disappointed with that. It's played through for him. Well, that's well seen too. Barcelona do look as though they've made a half-time change here. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. And into the grateful arms of the keeper. Roberto Carlos is always looking to play quality balls. Looking to play him in. Ribery providing an outlet on that flank. Rijkaard did just about enough to come out. പ്ലേയബിൾ ആയിട്ട് നെറ്റെങ്കിലും മതിയായിരുന്നു, സ്റ്റേബിൾ ഇല്ലെങ്കിലും. Overly willing to compromise. Throw in. എനിക്ക് 3 വരെ ആവുന്നുണ്ട്. Not the most accurate pass. Belletti. Yamal. Totti. Totti! Oh, it's fallen loose again. സേവ് ചെയ്ത് സേവ് ചെയ്ത് Corner number ഡെൽ 3 പിയറോ coming up. കൊണ്ടാട്ട സേവ് ചെയ്ത്. ആ ഏത് And now they can spring out of defence. അത് മറ്റേതെണ്ണോന്നാണ് തോന്നുന്നു. ഉറക്കച്ചായിട്ടെണ്ണോന്നാണ്. With real dynamite in ഒരു his ഓറഞ്ച് കളറൊക്കെയല്ലേ. Ferry carries the ball down the right. എനിക്കിട്ടില്ല, ഞാൻ ആ ടൈമിൽ Now it's കളിച്ചില്ല. Yamal. Oh, easy pickings there. Can he get on the end of this? Can he latch on to this? Taken back almost at once. Oh, well played. That has snuffed out the danger. And he's quick to return it. He's having a shot!
And he can thump it ഇന്നലെ away. എന്റെ നെഞ്ചിലെ Gerrard with മണ്ണുള്ള a beautifully timed run. കൂടിയില്ലേ Well, in the വലിയർക്കൻ end, മണ്ണുള്ള nothing might have come of കൂടിയില്ലേ it, but nothing wrong with the running involved. Something the defence need to wake up വലിയർക്കാനെ to, I പറഞ്ഞാണ് think. ഞാൻ. Expertly cut out, really nicely done. Well, the ball just didn't work out for the run that he made. They should have done a lot better there. The final ball was very poor. Big chance! ഓ എന്റെ മത്തോ. Oh, Barcelona! And they've got their lead back. ലോതർ മോനുള്ള രക്ഷപ്പെട്ട്. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips ഓ defenses apart. സാലി And it's difficult to പേലേ find an answer to it when मुझे it's applied तुमसे like that. प्यार था. रमेश ब्रोडा स्मोक ഇരിക്കാനാണോ रमेश ब्रोना? Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 20. The two coaches are signalling changes here, both at the same time. Well, this is what we've been waiting for. And here's Neymar. And it's Del Piero. He's going for goal! El dorsal 2. Well, it's definitely the right attitude and application, Peter. They've got to keep pushing. Well, they're looking a whole lot more urgent now. I think they just have to keep forcing the issue and they'll get clinical. And the shots! And that's a tidy finish. And once more, we are all square. You score, we score. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. It was casual, it was careless, and it has proven costly. Yeah, they were made to pay for not moving the ball smartly enough through a very strong pressing wave. So again, we have parity. You've got to commend that, Peter. It's the perfect response to falling behind. Come Don't let your heads on. drop. Just get back up the pitch and level the scores again. He's having a pop! And how did he not put that away? Oh, looky, there's the urgency they need, and it nearly brought them a goal. എടാ Presumably for offside. നെയ്മർ ബ്രസീലിയ മലിട്ട് കൊടുത്താൽ മതിയായിരുന്നു. Xavi Alonso. He steps in, and that's the end of that. Xavi Alonso is offering some sort of an apology there. Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. ഈ പുണ്ടെന്നാ ഫുൾ ഓഫ് സൈഡ്. Neymar is flagged offside. Concentration levels are very good, and so is the commitment. This game could yet yield a winner. Gravenberg calmly ഇതിനെ ഭയങ്കര anticipates. ശോകം. And that is a little undercooked. Tries to pass it through. Oh, important interception. I think we might be done here, Peter. I don't see there being enough time for them to try again. അത്തുമോനെ ഒരു മാച്ചിക്കും കൂടിയും കാട്ട്. Rijkaard is the team's great visionary. An instinctive delivery. That needed to be better, and he knows it. Well, you see what a difference it makes to have so many runners into the box. Makes life so much harder for that defence. Arsenal are looking to go forward now. Look, there has to be more urgency here. The ball has to get to the other end much faster. RIP ഡിയോഗോ ജോട്ട. Looking for the run. Oh, nicely intercepted. Mateus. Can he get it through?
It's the keeper's ball. ചെയ്യാം അവിടെ ഒരു മുടിഞ്ഞ ലേഖ മയിരി എന്ത് നെറ്റാണത്. So it is something for both, but ideal for neither. Both 16 parties ഷോട്ട് അവൻ, trying to അതിൽ settle for what 9 they get. ടാർഗറ്റ്. കൊണ്ടക്കാക്ക കൊണ്ടക്കാറി. Let's go to നെസ്റ്റിക്കളി നെസ്റ്റിക്കളി നെസ്റ്റിക്കളി. ഇതിലെ നെറ്റ് ഇല്ലാണ്ടിരുന്നാ മതി. ഡിവിഷൻ 1 ഈസ് ബഡി ये मस्त मस्त यो एस रोमा वर्सेस बार्सिलोना. ഇയാട്ട് വേണ്ട തിറക്കുമ്പി കുൾമന്തി തിറക്കുമ്പിയാട്ട തിറക്കുമ്പിയാട്ട. അതിലൂടെ കൊച്ചു വയറല്ലേ ഒരു കുൾമന്തി വേണമായിരിക്കും. തോട്ടിപ്പൊക്കം വന്നിട്ടുണ്ട് മയിരി. മെസ്സി കോളറ്. ദൈവം അർജന്റീന ടീം വിടാണ്ട് മെസ്സി 110 ആയേക്കണ്. അതെന്താണ് റമീസ് ബ്രോ? ഒറ്റ ആളില്ല അർജന്റീന ടീമിന്റെ. സബിലുണ്ടോന്നറിയില്ല, മെയിൻ ടീമിലില്ല. സബിലില്ല, അല്ല മെയിൻ ടീമിലില്ല. വേറെ പണിക്ക് വേണ്ടി ആൽബട്ടോ. വയറൊക്കെ കുഞ്ഞായിക്കൊണ്ടിരുന്ന പണിക്ക് വേണ്ടി ജീവിക്കാം. Oh, what a sight this is. കോവലത് റായത് ഒക്കെ ഭയങ്കര The fans have pulled out all the stops to make this a monumental തട്ടു. occasion. ഭയങ്കര റിഫ്ലക്ഷൻ ആളത്. A fabulous show of vivid color and vocal cords. The new look. ബെയിലിന്റെ സൈഡിൽ കാണുമ്പോ ബ്ലാക്ക് സ്മിത്ത് നോക്കും ഇതാ ക്യാരക്ടർ ഉണ്ട്. And we're underway. Patrick Vieira is a man of many qualities. The leadership has to be top of the pile. He's had a shot! It's there! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Whoever is in his നിർത്തി path, he പോണാണ് will അല്ലേ? always find a way. Well, at one stage he was being body checked, Peter. ടേബിളിലെ The റമീസ് next minute, വെറുതെ it's ഇങ്ങനെ in the back of the net. That's wonderful സ്റ്റോപ്പ് striking. ആവണ്. I doubt very much that this was in the script. പിങ് ടെക്റ്റാ. Olise, Zanetti, ഓക്കെ ഇതായി തിരിച്ചു പോവാം. Gerrard, shapes to shoot, ആ and there's a goal. Ah. 2-0, and in next to no time. One sweeping move. 5-ാം മിനിറ്റ് 2 ഗോൾ executed അടിച്ച്. with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element Kalulu. is always pace. That's what Kalulu, really മറ്റേ lifts കേരള defenses ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ apart. സ്റ്റേഡിയം അല്ലേ? And it's difficult to find an answer to it when it's applied like that. കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് ആരിലും മാനിച്ച ഞാൻ ഫേക്കണത് മാനിച്ച റമീസ് ബ്രോ അറിയോ? അങ്ങനെ വലിയ ന്യൂസ് ഉണ്ടായ Barcelona യൂസഫല്ലേ are മരുമോൻ അങ്ങാണ്ട് sitting വാങ്ങിച്ചത്. pretty, 2-0 up. This is wonderful യൂസഫല്ലേ front-footed മാറ്റി football. നടക്കുന്ന The കണ്ടേ manager വെറുതെ will be നവ. absolutely thrilled to see his team Ah. clicking in every department.
And it's Gerrard. And this is Bale. Gnabry. Pinches it off him. And it's Gerrard. Still pretty early days, but the difference in fortune. കറങ്ങല്ല എനിക്ക് മറ്റേ ഫ്രീ മോണായിരിക്കണ പോണത്. എന്റെ കളി പോയാണ് ഒരെണ്ണം. Bale stood up well to him there. Zanetti. ഞാനതേ ആക്കളെ ഞാൻ 2 ഗോൾ ഇടാറുണ്ട്. 60 മിനിറ്റ് പോയി. Zanetti. That has been knocked clear. That's a throw. Tira. Quiero traer. It's a ഇല്ല poor throw back, picked off with relative ease. റമീസ് ബ്രോ. Alexander Arnold. ഇത്രയായില്ലേ ട്രൈ ചെയ്യ്. Gnabry wants to run onto this. Towering header. It's a goal. He watched it all the way and the finish was unerring. Yeah, it all came from some really smart movement, Peter. Did the defence let themselves down by not picking him up? I think the boss won't be amused. A shift in momentum perhaps. Well, what a difference a goal makes. And a header. എന്റെ പൊന്നി കോളർ എങ്ങനെയുണ്ട് ബൂട്ട Couldn't quite മയിരി. I control it. thought the wing work was A1. The defending and Kudum, finishing kudum, was kudum, anything but. Now it's Messi. അങ്ങനെ പൂട്ട് റമീസ് ബ്രോ. Messi proves just a little bit too strong. Impressive jump. And that's what you call inspired goalkeeping. Kohler actually didn't do an awful lot wrong, to be honest. ഞാൻ 2 അടിച്ച് ഇവിടെ കോളറിന് ഒരു ക്രോസ് സ്പാം ഒരു ഹെഡ് ഓൾറെഡി ഇട്ട്. Very first corner. ടിൻ 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 ടിൻ. അതെ അതെ. Goes for goal. പക്ഷേ അസ്രായേൽ ഒന്ന് ടിന്നിട്ട് അസ്രായേൽ ഒന്ന് എന്റെ വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ വലിച്ചു മാറ്റിയാണ് കയറിയടിച്ച്. It's their second goal of the game. ക്രോസ് ആർന്നില്ല. ക്രോസ് That's a decent clearance. റൈറ്റ് കാർഡ് കോളറിനെ പൂട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷ. Brilliantly cut out. Quality ball. And now a sudden chance to counter. Just eases him off the ball. And here's Bale. Spread to the right. He's found space here. He won't be happy with that one. Oh, there's a probing ball. Mateus conjures time and space where few can. And it's a crossfield ball towards the other flank. Now it's മാർക്ക് മാത്രമായി തോന്നുന്നു. he's picked his way through. Oh, what has happened here? No foul, says the referee. And Dijk did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Alexander Arnold gets it away. Olise. And this is Rooney. Diouf. Kobel gets his hands on it. And the യോട് danger is വേണ്ട over. തിറുക്കുമ്പിയാട്ടം. പഠിച്ചു Gerrard.
Nice looking ball. Gnabry is wide and looking to get onto this. Coming up to half-time, leading, and things are looking pretty good. And here's Bale. Gerrard. He's found a way past. Duke has created one goal already. And this is Rooney. വെള്ളങ്ങും Rooney തൂങ്ങി showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. കേക്കുന്നുണ്ടോ നീ ഇല്ല കാണുന്നുണ്ടോ ഞാൻ ഉവ്വ Duke, and he was quick to react. നാട്ടുമര That's a little off target. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. അവിടെ പോയിട്ടില്ല പ്രശ്ന Duke, Habrá dos Rooney, minutos de descuento. and the shot! And he's stuck it away. റുണിക്കക്ക ഐ ലവ് യു Purring, absolutely purring. Another moment of magic, a real wow moment. Yeah, he gets top marks for that finish. I honestly thought his odds weren't that good. So the lead now is 2. The whistle's gone, and that's it for the first half. Well, it's hard to say whether a 2-goal advantage under these circumstances is decisive or not, but so far I haven't really seen enough to indicate that the opposition can come out in the second half and improve to that degree. Barcelona largely dominant, up by 2 at the break. The scoreline 3-1. അയ്യോ So into the second half. ഗ്യാസ് ഇട്ട് എവിടെ വന്ന് മൈക്ക് കൊണ്ട് പിടിക്കൂന്ന് Yeah. Their approach does pay off here. Now that looks a decent ball. Now they can break here. And it's Zanetti. And this is Rooney. Oh, great leap! Yes! മൊട്ടാജി There's the മൊട്ടാജി big 200. Everybody reminds him what he has gone and done. Satisfyingly simple. ഏത് മെസ്സിയാണ് There's almost a sense of beauty to this. So well അതിന് played, കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് Peter. Did a great job keeping sight of the ball. Made a classic. അതന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് It's starting to look like a done deal now. ആ Mateus. ഗോളാണല്ലോ കേട്ടോ That is good alertness. Messi. It's the ഇത് sort of situation റാൻഡംലിയാണ് that പോണം they'll അവന്റെ കാര്യം capitalise മൊട്ട on now. മാത്രമല്ല He can run onto that. Plenty to aim at here. Been there, done that, unfortunately. You immediately want to have another go. Believe me on that. Roma clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Zanetti knocks it into space. Elise receives it in a wide position. കൊക്കരതി Well, he got കൊക്കരതാ away because he was under pressure. what the fuck He's in a great position here. There's the shot. റൂണി ഹാട്രിക് And there's ഞരമ്പ് റൂണി He is simply indefatigable. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, he had to deal with an awful lot of unwanted attention, but his ഇറങ്ങി പോ tenacity മോനെ won the day. ഇറങ്ങിപ്പോ മോനെ ദിനെ ശാനി And there was നിന്റെ his കൊള്ളറിനെ third, സുള്ളറിനൊക്കെ and boy, കൊണ്ടുപോ he looks the business, doesn't he just? And the frightening thing is, Peter, this isn't even a Nigala. surprise. He thrives in these situations. Cambio de jugadores en el Barcelona. കനതി Time കൊക്കരതാ out for the first substitution of the game. A warm ovation on his way off, and that is the least he deserves. It's good to see that, Peter. He put in a very good day's work, and you can't do a lot more. It's a well-deserved rest. Barcelona are having a ball here. And things... Oh, he's having a go! Oh, he's kept it out. That's a great save. Well, I suppose he was being urged to shoot. Maybe the crowd will stay a little quieter next time. Kalulu can get it clear.
And now they can spring out of defence. Inzaghi! Superb by Inzaghi! 6 കൊടുത്ത ഞാൻ ആരട്ടാ Gem! ഞാൻ An ആരേട്ടാ absolute gem! And അതും the chasm 3 continues to ഡിവിഷൻ 1 widen. ബാഡ്ജ് ഉള്ളൂ എനിക്ക്. A brutal statement that underpins where these teams are at. Some of those players look totally lost out there now, Peter. And എൻ്റെ you can't blame ഉണ്ട് them. നല്ല രീതിയിൽ കട്ടങ്ങനായ Heard the കൂടിന manager call കൊണാമി. him. He was only too happy to repay that faith. I think the manager's claim. It's Bale! And that's it. മയിര് ഇതെന്ത് സ്റ്റെക്കാണ് ഇത് ലൈവ് Just നോക്കിയേ. beautiful. The joy of the moment. Oh, give me this every week. The technical ability was superb, and you can see he meant every bit of this. Well, they may be down, but they're in no mood to go quietly. He's got away. Aimed at the far side. Schmeichel claims it without any fuss. Well, he's done very well to take that back. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. അക്കറോടെ Yeah, സൂപ്പർ they just ലവ്. simply want to engage the counter-attack. Can he get on the end of this? Well seen. Saw that coming. He read that really well and 40 stopped it. വാങ്ങിക്കടേ എന്താടാ. Losing in on the last quarter of an hour. Threads one in. Oh, he's found support out wide. Gnabry picks it up out wide. Hangs one in. That should be the goalkeeper. അക്കറോടെ തന്നെ പറഞ്ഞ്. കേട്ടോണ്ടല്ലേ പറഞ്ഞേ. Well to win the ball there. And it's Inzaghi. ഒരു പീസിലൊക്കെ ഇരുത്തിയാടാ. That is good pressure, just hounded him off it. ഇന്നലെ നിക്കണ അക്കറോ. And claimed it back swiftly. Oh, well played, well sorted out. Now it's Rooney. Played into space. Well, it's not the best when it comes to decision making. Okay, initially he probably was afforded the space to hold on to it, but the longer he did that, the more he was going to be swamped. Great defending, strong and determined. ഞാൻ ഓണൊക്കെ ചെറുണ്ടായി മറ്റേ പാട്ട് ഇതറിയണ തുറന്ന് He's got പാട്ട് space here. He's found space here. മെന്നഞ്ഞെന്നൊക്കെ തമ്മൻ. And he stands tall, impenetrable. Oh, that's a key interception. Beckenbauer cuts it out. And this is Bale. Takes the shot. Mateus. Now it's Inzaghi. Engages and forces him off the അവനക്ക് ball. 3 ഡിവിഷൻ ബാഡ്ജും ഉണ്ട്. Habrá 3 minutos de descuento. Tries to pass it through. 3-1. And it's corner. A moment to try and place the cherry on the cake. ഒക്കെ സംഭവിച്ചു പോണല്ലേ. സംഭവിച്ചതും കുട്ടിനി, സംഭവിക്കാൻ പോണതും കുട്ടിനി, ഇന്ന് സംഭവിച്ചില്ലെങ്കിൽ അത് വെറി വെറി കുട്ടിനി. No unnecessary risks, and the game is petering out here. And that is as far as it goes. Barcelona, just a thrill to witness here. Quick, slick, and such fun. മുപ്പത്തിരണ്ട് പ്ലസ്. അസ്കർ ഓൺ, അസ്കർ ബ്രോ അസ്കർ ഓണാണ്. എന്നാണ് ഇവിടെ മുമ്പ് ചെന്നെ നിന്ന് അസ്കർ ഓണാണ്, ലൈവ് ഓണാണ്. പോസായി നിൽക്കാറുണ്ട് യൂട്യൂബ് എന്നെ പോസ് ചെയ്യുന്നൊരു സംശയം. നമ്മളോട് ചിലപ്പോ പോസ് മാറും. നീ വെറും വഴിയിൽ പേച്ചപ്പെടുത്തുള്ളേന്ന് പോല.
അടുത്ത ഫുണ്ട ആകയ ഊസ് ദാറ്റ് ഫുണ്ട റിയൽ മാഡ്രിഡ് സാധു ചതലം പ്രാർത്ഥന ജിന്ദിനി നർമ്മദ് അന്ന മാനവീന് ലിഖ്താ വറഗുൽദീന് വഗാർ അത് കഴിഞ്ഞടുത്ത് എത്രയായി? ഞാൻ 1240 അത്ര 3-2 അതന്നെ. അയ്യോ 1500 1500 സോറി 1530 അങ്ങാണ്ട്. അടിപൊളി. ഡിവിഷൻ 1 പുഷ് പുഷ് റൈറ്റ് പുഷ്. Well, football is, of course, ultimately just a game, but for the next 2 hours, it might not feel like that. The stadium is full of noise and energy. എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ടാ? This certainly matters. Some പുതിയ terrific scenes നടക്കേണ്ടി here in വരും. Barcelona. My goodness me, it's made even better by 100,000 supporters in full voice. കുക്കുറല മുടി ഒട്ടിച്ച കോച്ചല്ല So പിരി it's down to പിരിയേക്ക്. business here. Steven പുതിയ Gerrard is ഫെർഡിനാണ്ടല്ലേ capable of 1000 taking പോലെ the game by the scruff of the neck and anywhere he wants after that. One way or another, he'll contribute to ഏടത് scoring a അടിച്ചാ goal. മതി പറയാൻ Yeah, പറ്റില്ല. and when the going gets tough seems to come easy for him. ഞങ്ങനത്തെ ഒരു ചാൻസ് കിട്ടൂല ഒരു ഗോൾഡൻ ബോൾ ആർന്നത്. Madrid are looking to break at pace. Great ball and he's in. And the finish! അയ്യോ നമ്മളെ ഗോൾ അടിച്ചേ. And a Rama trademark versus move Barcelona. ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. വേണ്ട Real മഞ്ഞ cut കിടാനല്ലേ. thrust. Madrid have their opener. It is a goal of അമ്പടക്കൂൾ real സൂമ്പി. significance. Well, that's changed the mood entirely, as you'd expect, Peter. It'll be fascinating now to see what kind of reaction it will cause. And he's worked it through. Oh, he's in one-on-one. Good decision by the keeper. Got that exactly right. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. That appeared to be an inevitable outcome. Too much traffic. Akanji cuts it out. Some intricate passing, looking to progress the ball. Neymar. It's Neymar! എന്റെ പൊന്നിനെയും And that's a tidy finish. A quite incredible spell. They are flying. Vitinha at his razor-sharp best there. Well, I admire players who do that because they just don't give up. റമീസ് അടിച്ച 6000 കത്തേടാ. So that's 2 now without reply. Yeah, it's all happening now. There's been an upping of the intention and urgency, a real step up in possession and purpose now. Nice. 2 down already, a nightmare start. He's found a way through, and he's in on goal. He's got away. Oh, he's enjoyed that. He evidently loves the contest. Diouf, he's through on goal. He goes for a shot! Goal! Barcelona! And they are dragging it back. അത് മറ്റേ On again. തുടർന്ന് മറ്റേ സാമാനത്തിൽ വന്നത്. Really is quite fabulous. All his എന്താണ് own സാമാനത്തിന്റെ പേര്? Yeah, and having the thrust to get there is one And- thing. Having the ഓ composure to തുടർന്നെ score പേരാ is ഇവന്റെ another. ലീഗ് എന്ത് ലീഗാണ്? ആസ്റ്റർ ലീഗ് തന്നെ. മിനാമിനോ
Just മിറാണ്ടയാണല്ലേ പിന്നെ അവനല്ലേ? Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. That's വേറെന്തല്ലേ? well seen too. That's a lovely neat pass. Elise. Zanetti. ലുലുക്ക് മറ്റേ ഇതല്ലേ? Howson Enemy. kept aware and it Patro. is reclaimed easily. Still very early doors, but it is a closely contested എടോ affair. എടോ എടോ TG. Pressure stays on, it is a corner, and we have our very first corner. And now they can spring out of defence. Neymar charging forward, the ball at his feet. ഒസേ മൊറിനൊക്കെ ഇത്തവണ ഉറക്കും ഞങ്ങൾ. Gerrard does really well to അതിനെ win the ball there. സേക്കേപ്പിക്കണം. The movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able Yeah, to hold Austin on out this to time. No, not quite on the same wavelength. Thuram has quite the footballing brain. He's almost never outsmarted. And that is a little undercooked. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. And it's Vitinha. Barcelona are really in a position where patience and prudence will serve them best. Time's on their side. Now it's Rooney. Gerrard. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. Well, that's down to a simple miscalculation. No more, no less. Gerrard. Now it's Rooney. Elise. And Zanetti. Looking to pass their way up the pitch. എന്റെ പുട്രൂണി അടിക്കറാ. One last twist before half time. Oh, that's fabulous. Great chance. And that's a good. ദൈവടെ കാസ്റ്റോള. And this is getting better and better. And that Now will you surely draw go down pin as one of the Castellana. easiest goals he could ever score. Well, from a defensive perspective, Peter, that's a really poor one to give away. Yes, the അവൻ movement വന്ന് was ഗോൾ അടിച്ച് very എറിഞ്ഞോ? good, but the defence made it way too easy. Madrid now in a position far more desirable. They've seen the light, and the opposition have been left in the dark. Is there any Neymar? എനിക്കിവിടെ ആ മറ്റേ Well, that has put മെസ്സി him ടൈം through റൊണാൾഡോ the വന്ന pressure. പറിച്ച് നെയ്മറുണ്ടാവും Yeah, I വെച്ച് mean, I guess he പൂണ്ട് tried one of കളയാടണം. his specials. Ferdinand is there and he can pick it up. Can he get it through? Oh, that's superb. Shapes to shoot! It's in! A goal at a really telling moment. More or less by himself, as cool as you like. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. A shift in momentum, perhaps. Well, there's a real sense that the momentum has shifted here, Peter, and the crowd are reacting to that now. Zanetti. It's a promising position. Oh, well played, well played. And the whistle goes for half-time. അവരുടെ ഡഫനാണ് പാവട്ടെ. Certainly not on the agenda here from both sides. Well, it's been played at such a frenetic pace. I'm amazed it's only been 45 minutes. I'm wondering whether these players are going to be able to maintain that energy. So that's how it stands at halfway. Anda papa. The second half. തെക്കും very പാപ്പ. Se informa a los espectadores que deban abandonar el estadio en coche de que se espera tráfico denso tras പേ el പേ. Circulen con precaución. So Cambio the de action jugadores resumes. en el Barcelona. Well, I think starting this half in a strong manner is essential, Peter, if you're chasing the game, which they are. You know, go with intent. There's the shot. And he hits the net. പറയാനില്ല. It was You are casual, my it was pressure. careless, and it has proven costly. Yeah, they've only got themselves to blame. Mistakes in those areas are very punishable.
Well, that has changed the dynamic somewhat. That has the feeling of a breath of fresh air, Peter, and now they can fill their lungs and just blow them away. That's an imaginative pass. Elise. And it's Gerrard. Oh, it's a nice idea, but the execution was lacking. Ambitious ball here. And now they can clear their lines. Madrid clearly are trying to mix things up here, keeping their opponents guessing. Mateus. Olise. Lovely pass, but... And the shot! It's loose, and there's a race for the ball. We'll simply have to tip his hat to the keeper here, because that was a magnificent save. Howson deals with that comfortably. Well, the way this game is offering less possession, they'll need to have a very good conversion rate. Neatly clipped into space. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. La asistencia a este partido Olise. asciende a He's been shifted off it. 96.47 espectadores. Van Dijk cuts out the pass. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to go. Oh, shooting chance! It's run loose. Who's going to get there? അവൻ്റെ പൊന്തിലെ കണ്ണിലേക്കേണ്ടത്. ബ്രോ എൻ്റെ ഒക്കെ ഒന്ന് നോക്കുമോ? എന്നെ ഒരു മാച്ച് പോവാനാ ബ്രോ. ഞാൻ പി സി ഇടണം ബ്രോ. പി സി ഞാൻ നോക്കാം. മൊബൈലിൽ എൻ്റെ മൊബൈലാന്നല്ലേ, മൊബൈലിൽ ഈ ഫുട്ബോളില്ല. ഒക്കെ ഉള്ള ആരൊക്കെ ഉണ്ട്? അൺലക്കി. ബ്രോ പി സിയിലാണോ? എനിക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞാൻ പി സിയിൽ കളിക്കണത്. മൊബൈലും പി സിയും തമ്മിൽ കാണാൻ പറ്റില്ല അക്കൗണ്ട്. El dorsal 20. Serán sustituidos por Madrid are looking to go forward now. el dorsal 6. Yeah. El dorsal And here's 17. Neymar. A probing pass. Courtois claims it without Okay. evidence. മൊബൈലാണല്ലോ. ഓക്കെ ബ്രോ, ഒപ്പില്ല. Barcelona perhaps contemplating their next change here. റൊണാൾഡോ മെസ്സി കറക്കാം എംബാപ്പനെ. അതുപോലെ ബില്ലിങ് കറക്കണ്ട. And here's Neymar. Looking for the run. That is a brilliant interception. And he could have done himself a massive favour by just lifting his head up there. You know, it would have been a better picture of what was going on around him. Not where it came from. It's a pretty loose pass. Thuram, the man synonymous with solidity. Gerrard. 500 രൂപ ബ്ലാക്ക് അടിച്ച് റൊണാൾഡോ. നെയ്മർ അടിപൊളി ബ്രോ. Can he get on the end of this? Chance for a shot! We've got it all! ബ്ലാക്ക് അനിമേഷൻ നെയ്മറും റൊണാൾഡോനെ കിട്ടി നൽകി. 1-1. Interesting. ഞാൻ അവിടെ 10,000 കറക്കി. മെസ്സിക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല. Maximum punishment. But Peter, they should just But- never have lost the ball. അങ്ങനെ അതാണ് 10,000 അല്ല. Give credit and fairness to the front-footed pressing too. Made things quite uncomfortable for them. 10,000 കൂടി ഞാൻ. There was his എന്താണത്? word, and boy, he looks the business, doesn't he just? He has simply been truly awesome. He really has stamped his authority on this. Barcelona cut bro, their and deficits F2P, and look raring to go again. Well, we have a very different game on our hands now, all of a sudden. This one's totally up for grabs. And he's got away from him. അതില്ലേ ഹാജിയമാലൊക്കെ. He's made sure that's not getting through. Keep calm and carry on. അയ്യോ, That's the അടിച്ചാ ball in a മതിയായിരുന്നു. nutshell now. കിട്ടി. And this is Neymar. Oh, he's all alone. Shoots! And that's in. തൊട്ടുപിണ ബ്രോ ഞാൻ. Surely now, the results എന്നാ ശരി, ഞാൻ അൺസബ് ചെയ്തേക്കാം. ഹാപ്പി അല്ലേ? That really is so Okay, bro. impressive.
Thank you that's for support. wonderful to see. The run was explosive, the finish exquisite. അതെ So the lead now is 2. Yeah, I can't think of a better timepiece അതൊക്കെ to നിങ്ങൾ get that ഇട്ടാണ് 2-goal സബ് cushion. സബ് That for me should be decisive. Oh, now here's an interesting matchup. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's picked out the run. ഒരു മിനിറ്റ് Skillfully cut out. He is so at ease on the മിസ് ball. സജീദ അനന്തോ The വെറുതെ final പറഞ്ഞതാ 5 സബ് minutes. ചെയ്തു Oh, അതൊക്കെ easy ബ്രോന്റെ pickings ഇഷ്ടം. there. Zanetti. Yeah. Gerrard. Neymar. Zanetti gets across to intercept that. Gerrard. And the counter is on. Akanji is very much of the non-shall pass school of defending. 2 minutos de descuento. Madrid clearly now in lead preservation mode. Confirmation that there will be 2 minutes stoppage time. Looking for options for movement. And that is that. തോറ്റേ നമ്മള് തോറ്റേ. Well, that's a tough one. Losing is never good, but this one feels especially hard to take. Not a lot that went glaring. ലീഗ് തുടങ്ങിയിരുന്നെങ്കിൽ എല്ലാരൊക്കെ ഒന്ന് പോമായിരുന്നു. ഗാവിസ് ഓർക്കുസൂത്തുർ പെനാൾട്ടിയാ. ഓ ഇതാണല്ലോ കളിക്കണത്. പ്ലേ വിത്ത് ലെജൻഡാ. പെനാൽ തട്ടാ എനിക്കല്ല കോൺഫിഡൻസ് ഉണ്ട്. ആ ബോൾ നോക്കിയാൽ മതി. ഉമ്പാപ്പെ ഡെമ്പലെ ഒക്കെ ചെറിയ കാട്. പിയനേതോ വലിയ പ്ലെയറാണ്. കളിച്ചോക്കാം, എന്തായാലും കളിക്കണമല്ലോ. Well, football is of course ultimately just a game, but for the next 2 hours it might not പഴയ feel like യുവന്റസിന്റെ that. ജേഴ്സി അത്. The stadium is full of noise and energy. This certainly matters. A fabulous show of vivid colour and vocal cords. The new look Camp Nou at its best. So off we go then. I'll be accused of bias here, but I can't overlook the great professional that is Javier Zanetti. What's that bias, Jim? He just has the lot. He has such class, doesn't he? That's it, a oozler of class and an example to all aspiring footballers. Valverde. Mbappe. And it's Musiala. Oh, he's having a go! Oh.
tries to cross. Well read, and the danger is averted. Gerrard. That ball looks a good one. Diouf. He has found the way through. Cross deflected over the goal line for a corner. Barcelona with the corner. They're first. Red card! Decent attempt, but not quite good enough. Barcelona have their second corner now. Red card! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Barcelona really can be very happy with the way they're going about things, Peter. They'll want to capitalise on this good spell, though. Oh, that's fabulous. It's a good-looking delivery. And that's the keeper's ball. And the counter is on. O'Reilly kept his eye on it, and he's there. Casado. Well, that tackle was certainly sturdy. Nicely weighted ball. That's been slipped through. Goes for a shot! മതിയായിരുന്നു. Denied by an instinctive save. Yeah, he was well placed to deal with that. Corner number 3 coming up. And now a sudden... He's having a hit! കുറച്ചുകൂടി നാം പറഞ്ഞ No, just not quite. I'm a little surprised that he actually couldn't make that count. He's so good from that range. Often he'll find a net. No goals as yet. Musiala. Pacho. Looking for the run. Duke providing an outlet on that flank. Oh, good glide! Wayne Rooney. Barcelona! The movement so precise, the finish sumptuous. Barcelona are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. You felt it was coming. 1-0. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Cannavaro tries to clear. And now they can spring Canjito. the defence. Can he get it through? And if you have just joined us, still just one goal between them. And the score is 1-0. And it's O'Reilly. Played into space. Oh, that's well spotted. Musiala. Just no time to dwell on the ball there. Nice physical challenge. Now, can they get him away? Can he finish? And that's what you call inspired goalkeeping. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It's their second corner of the game. Mendes can get it clear. Barcelona have the chance to go the other way. ബ്രോ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ് എന്തായാലും പറ്റും. And Dijk makes the interception. Musiala tries to pass it through. And he can thump it away. It's a throw-in. That's destined for the flank. Musiala really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility to shift the target. He badly needs some help here. Hey. Gerrard, with his sights permanently trained on that bottom corner. He's found the way through. Rooney! Oh, the ball's run loose here. Oh, this looks sharp. എന്താന്ന് വെച്ചാ നമുക്ക് അല്ലേ Can certainly afford to see this half out now and reset during the break.
That is good alertness. Challenge just a bit on the firm side. Elise. Oh, that's superb. Duke driving forwards. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. കളിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല. Now it's Mbappe. ആര് ഞമ്മക്ക് തന്നെയല്ലേ. Forward here. Duke, who does have an assist to his name. Valverde. എല്ലാവരും തന്നെ മതി. Nice interception. His positioning was spot on. Looking to play him in. Looking for options for movement. Habrá 2 minutos de descuento. Well, he's seen that early. Used a certain sixth sense. They need to play this quicker in transitions like this. That's going wide left. Dembele. And the referee has blown for half-time. Well, there were plenty of talking points in that first half, but just the one goal. It's still anybody's game here. Any strong opinions on the first half? Well, this is when you need your players to step up, Peter. Be brave, see all that courage. They need to have a big start to the second half to give them some momentum, and they're not going to get that if they're being too risk-averse. Barcelona have made the crucial breakthrough, and they're looking pretty satisfied at the break. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 15, Gerard, será Down to sustituido business again. por el dorsal 41. Well, my advice would be to keep at it. If you do well, keep it going. This is a promising ക്യാപ്റ്റൻ build. ആരിടണ്ടപ്പോ. The message is clear. None shall pass. Not the most accurate pass. ഓക്കെ. Knocks it into space. Now, can he find a finish? Van Dijk getting this one clear. That's a good ball out wide. മൈക്കിളാണ്. Hakimi play. Impressive jump. And that's a sharp finish. They have പാടില്ലേ ഔട്ട് പറഞ്ഞ. back. Well, you have to credit the desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back ഞാൻ into ആരടപ്പ it. ക്യാപ്റ്റനാ. It's going to make the boss just a Punde. little happy now. ഇത്ര നാളെ ക്യാപ്റ്റൻ തന്നെ പൊട്ട്. Satisfyingly simple. There's almost a sense of beauty to this. He did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. എനിക്ക് പിന്നെ കണ്ണവാരുള്ളൂ. കണ്ണവാരല്ലേ ഈ വാണ്ടേക്ക്. വാണ്ടേക്കണത് ഞാൻ തല പോലെ ക്യാപ്റ്റൻ ആകൂല. എനിക്ക് അക്കൗണ്ടറിനെ റിയൽ ലൈഫിൽ ഇഷ്ടമല്ല. അതൊന്നല്ല. So time for change, and this one has been on the cards for a little while. St Mirren restore parity. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Mateus, Rice, and a header. നമ്മുടെ പിള്ളേർ സീനാണ്. No, he didn't quite meet it right. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required. പാരഡൈസ് വേൾഡ് കപ്പ് ഞാൻ 3-ാം ദിവസം ബൊക്കാജുനിസിൽ പോയി കളിച്ചു. There's a sharp little ball here, and it's Zanetti, and this is Rooney. Rice, and it's made its way to him, and he shoots! And the ball's come loose here. An attempt which, in hindsight, was probably just beyond him. They're up to 5 corners now. സന്തോഷസൂചകമായി തന്നതിനെ സ്വീകരിച്ച്. Cambio de jugadores en el Barcelona. El dorsal 5 será reemplazado por el dorsal 9, Filippo Inzaghi. എത്ര ഒന്നുകൂടി വിളിക്കേ.
St Mirren are looking to go forward now. Now it's Vinicius Junior. Barcelona really just need to be careful for the next 10 minutes or so, deal with the pressure and come again. Valverde. Barcelona perhaps wondering what the best time is for their next substitution. There were better options before the ball was lost. Easy to save from up here, I know. Oh, he's done very well to take that. It's Inzaghi! And Inzaghi കടിക്കണത് അതൊക്കെ അടിക്കണല്ലേ ഫുണ്ടേ. Goalkeeping. Filippo Inzaghi clearly thought he had the beating of the keeper. The corner count is rising. That's 6. And now they can spring out of defence. അള്ളാണ് ഫുണ്ടേക്ക്. No, that was never going to make it. Now it's Vinicius Junior. Now it's Vinicius Junior. Vinicius Junior. എങ്ങനെടാ? Vinicius Junior stood his ground strongly. And he's intervened well there. Hakimi. Pacho. And it's Casado. And it's Hakimi. Valverde tries one from range. Oh, split-second reaction. Really looked sharp there, didn't he? That's very well played. Cambio de jugadores en el Barcelona. So, third corner of the game. El dorsal 22. El Cleared dorsal away. 21. Rooney. Serán sustituidos por And now el a sudden dorsal chance to 17, counter. El dorsal 6. El dorsal 10. This might spell danger. Takes a shot. ഡെക്ലൂ. Barcelona! And they've got their lead back. Pressure, what pressure? He feels none of it. Well, at one stage he was being body checked, Peter, and then the next minute it's in the back of the net. That's wonderful striking. So we have a breakthrough. Now how will things develop from here? Bellingham! എൻ്റെ മോനെ അതെന്ത് ഫിനിഷായി. A game of thrills, all square in the blinking of an eye. Yeah, since going a goal down, they've dug in to produce a really fine spell, which for me deserved that equaliser. And he stuck it away as if laser guided. Well, Peter, I think the keeper knew straight away he was never going to get to it. Quite a game this, all square again. Well, there's resilience for you, Peter. As a side, they never lost focus despite the setback, and this is thoroughly merited. For me, now they can... And the shots! Goal! Barcelona! And again they hit the front. And that is about as cool as they come. He picked his spot expertly. That's just a fabulous, fabulous finish. Anything that close to the frame of the goal, 99 times out of 100, the keeper's not getting there. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Now it's Neymar. He's had it taken off him. They may end up with some regret with this tactic, but you have to admire their commitment to goals. No, that's been intercepted. Dealt with nicely by the defence. 5 minutes left on the clock. Soboslai. Zanetti wins the duel this time. And the finish! എടാ അതൊക്കെ എന്ത് ഫിനിഷാണ് അതൊക്കെ മയിരി. We thought they were done, but never say never. വെനേദോ. There was no getting to that.
No Can getting I through call it it on all. rental? This is one Expertly in done. Just way, So one way nalla, too rank good, one. Peter. The keeper was never going to stop it. അവൻ എങ്ങനെ ടാപ്പ് ചെയ്താലും To parity, and ഗോൾ there's കയറുന്നു. barely any time left. He's having a shot! Oh, fine stop from the keeper. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Minutos de descuento. Now it's Inzaghi. Searching pass he's played there. And that's gone behind for a goal kick. And Dijk picks it up from the goal kick. We are into overtime. That has not gone well. Well timed, excellent interception. Neymar is the type of player who always likes having a bit of space in front of him. And here's Inzaghi. എടാ Casado. Oh, we expected better, and so did he. Rice. A heavy challenge. And this is Inzaghi. എടാ കൊടുക്കട ഫുണ്ടേ. And that സമനില. the referee Oof. has seen enough. അവന്റെ Magic. പ്ലെയർ എന്നെ പ്ലേ What a വിത്തൗട്ട് magical ലെജൻസ് football എന്നാണ്. match, and genuine respect all round. Your final thoughts, Jim? Well, a സിനിമ decent കളിച്ച്. അയ്യോ എന്തൊരു വിധി ഇത്. വല്ലാത്തൊരു ഗതി ഇത്. IG ഡ്രീമർ സൂപ്പർ. ഇഷ്. ആ ആ ഊമ്പി. എംബാപ്പെ, ബെയ്ൽ, സ്നൈഡർ, റോഡ്രിഗസ്. അതെന്നെ കണ്ടപ്പോ ബോധം പോയി. അതെ സ്ലോ ഓണ ഓട്ടോ. So അത് bring it ഏറ്റവും on. കുറവ് മറ്റേ Expectation, റായൊക്കെയാണ്. emotion. The game yet to kick off. The excitement already palpable. FC Barcelone. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. മുതുക്ക് ടീം വേഴ്സസ് തോറ്റ ടീം. കൊടുക്കടാ മോനെ ഫുണ്ടേ. So it's down to business here. Here's a man, Peter, that inspired so many and always said that success is no accident. It takes hard work and perseverance. And how he epitomised that attitude. He worked so hard to become a player so far ahead of everybody else. He boasted a playing style that was so unique too. The first centre forward perhaps to drop back, use his vision, make those clever little late runs. And the finish! Crossbar comes to the rescue.
And he's heaved it away. Crossbar come to the rescue. Aims beyond the Can he finish? Marvellous goal! Well, they would have been looking at him to produce the goods, and that was very kind of him to oblige so early. Yeah, and he did well not to stray offside there as well, Peter. He just seemed to instinctively know when the ball was going to be delivered, and he got it right. France are already chasing the game. They didn't envisage that. Rijkaard. Olise wants to run onto this. Beckenbauer. So just a one early goal to report so far. And the score is 1-0. Now it's Bale. No, that's been intercepted. Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. He made it look a bit predictable. Rooney. And here's Cannavaro. It's a pretty loose pass. Ben Bona കാത്തിരുന്ന് റൈക്കിന് He squeezed the play and he gave him ഞാൻ എല്ലാരും നോക്കിയിട്ടാണ് സ്റ്റാർട്ട് കൊടുക്കണത് പ്രത്യേകിച്ച് അസ്രായില്ല Now there's a fine ball. Well played, well played. Mbappe. ഞാൻ അസ്രായിലാണ് നോക്കി അസ്രായില്ല എന്നാലും പാട് അതെന്നെ പഠിച്ചേക്കണ് Is very much the model of the modern day fullback. He's found the way through. He's on it. Can he get away? Tries to play it through. Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Mbappe! എന്റെ മക്കളെ വിളിച്ച് They have hauled themselves right back into it. Well, they were starting to look more and more threatening, Peter, so this comes as no surprise. The fans here are pretty fired up now. What a delicious goal, stroked in like a maestro. That is simply tremendous. I mean, how easy would it have been to get across it or overhit it? Perfection. We're looking at a different game now. This is exactly the kind of Yeah, contest you expect when you have so much class on both sides. The next goal is going to be so significant. Chance for a shot! Goal, France! They've done it! It was പിന്നെ അത്രത്തോളത്തില്ലേ their reward. Yeah, that's really well played, Peter. It's very, very simple. The ball through to him was just beautifully measured. France with the lead. കൊണ്ണമീ I think there's been a great tremendous to കൊണ്ണമീ അല്ലേ everything they've been doing during this spell. One that they hope will continue. ഒരു അണ്ണനെ പോലെ ശ്വാസമൊക്കെ വലിച്ചു വിട്ട് ഫുള്ള് റിഫ്രഷ് മൈൻഡ് ആയി അങ്ങോട്ട് കളിക്കാം ഞാൻ ബാക്ക് പറയണ്ട അപ്പൊ പോയോ Bellingham. അതന്നെ Well sorted out. അതന്നെ അയാം ദ ബെസ്റ്റ് അതൊക്കെ പറഞ്ഞാ പോയിട്ടാ Now it's Bale. അയാം ദ ബെസ്റ്റ് അയാം ബാക്ക് ഒക്കെ പറഞ്ഞാ പോയി Marcelo. അതാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളതാണ് Rijkaard producing a good steal there, showing a good level of alertness. അയക്കണ്ട പൂശി Gerrard really struggling to influence the game. Look, he could do with someone else taking responsibility. And the shot! And how good was that? A finish of true class. A quite incredible spell. Mbappe Flying. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Yeah, when you're hit on the counter-attack like that, it's like walking into a sucker punch and they're dazed. And yes, it's him again. France now in a position far more desirable. Yeah, it's all happening now. There's been shoots! Well, he got rid because he was under pressure. Turan. Time perhaps for one last twist before half-time. 40 minutes gone. Half-time closing in. They need to play this quicker in transitions like this. Now it's Pele.
Great vision. He's well positioned here. Real chance! Oh, that is rather wayward. Well, there's always that risk, Peter, when a team എംബാപ്പനിക്ക് commits too പൂട്ടാൻ many പറ്റണില്ല. footballs forward. You can't help but leave some gaps. ബ്ലിസ്കുകൾ എംബാപ്പെ എന്ത് വിളിച്ചു ഓടിക്കണ്ട എംബാപ്പെ. Great defending, strong and determined. Now, can they get him away? Rijkaard promptly onto that, and that is that. Olise. And here's Mbappe. Rooney. And it's Sneijder. Threads one in. Takes a shot! Yes! Again, in a trice, and they are soaring! Perfect placement, the one place the keeper couldn't reach. That's just a fabulous, fabulous finish. And that is all they have time for. So that's how it stands at halfway. We'll be back with the second half very soon. Chers spectateurs, je vais vous demander de bien vouloir vous tourner vers le grand écran pour un événement un peu particulier. Je ne vous en dis pas plus. ഞാനിത് ഇങ്ങനെ ജയിക്കൂത് 4-1 അങ്ങനെ ഞാൻ So we're underway for the second half. 45 minutes to change their fate. Well, we expected better, and so did he. Sneijder can see things others simply cannot. And it's been played through. Oh, he's felt that, hasn't he? Juke. Guardiola. Gerrard. Bellingham. And here's Rooney. Olise is onto this. Bellingham. Pass somewhat off target. Nicely spread. And this is Bale. Well, that defending is unapologetically persistent. It's almost personal. And it had to be. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. It's Pele! What a hit. The save was firm. I thought it was a really good break. No shortage of pace nor intensity. Exactly what's required when first on the എടുക്കുകയായിരിക്കും. counter-attack. France with the corner. They're first. And now they can spring out of defence. It's a decent chance to counter-attack. That has not gone well. Well, there is a look that says it all. A piercing stare. അതെ Encouraged the pass with an intelligent run, but the pass just lacked pace. Beckenbauer concedes a free kick for that. It's a good 35 yards out, this. Well, if he truly fancies his chances from here, that's what the wall's there for, Peter. That's good work. Sneijder. Oh, that's a key interception. Looking for the run. Bellingham is sporting a guilty look after that. Clearly is football miffed tracker ഉണ്ടോ? having made the run and not get picked out. ആ And this is Bale. Gerrard.
And it's Rooney. Antonetti. നമുക്കൊരു ഈ ഫുട്ബോൾ ട്രാക്കർ ഉണ്ടാക്കിയാലോ? Guardiola. Now it's Bale. വിജയ് ഉണ്ടാക്കി രക്ഷപ്പെടും. Just a little bit too strong. Bellingham. അതെ, Jude. സെർവർ വേണം. അതാണ് സെർവർ ഡാറ്റാബേസ് ഒക്കെ വേണം. Didn't quite work. Nicely shaped cross. Thuram is there and he can get that clear. And that's left him on the seat of his pants. Oh, what a mistake! Marcelo did well to stay calm there. പോവാനായി. Disappointed with that. He won't be happy with that one. Juve has created one goal already. Now who's going to be first to this? പരിപാടി Well, they've got it again. റെഡ് ഉണ്ടോ? കേക്കുണ്ടെങ്കിൽ പറയൂ. Corner number 2 then. പോയിട്ടുണ്ടാവല്ലേ? Punched away. It's a good foot in there. The ball is loose and the chase is on. Rijkaard. Look at the space here. There's a beautiful simplicity about this contest. Willing running on one side, dogged defence on the other. That's a simple one for the keeper. Van Dijk makes the interception. യൂട്യൂബർ ട്രോമേറ്റ. യൂട്യൂബർ കോമ്പറ്റിറ്റീവ് പ്ലേയേഴ്സ് ട്രോമ. സ്ക്രീൻ സ്നൈപ്പ് തോന്നല്ലേ? Bumps him off it and wins back the ball. Mbappe, can he get on the end of this? Can he finish? And that's a good finish. Just cruising. ഞാൻ ആദ്യം കാണുന്നത് We knew what was coming and he has പുതിയ വെയിലിന്റെ നറൂട്ടോ. Well, was there ever any doubt? It made it look like he's done it over and over and over again, and he has. France are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. പരിപാടി Nuno Mendes. വൈകുന്നേരം. Van Dijk. Passing is crisp and sharp. അലറന്തിയുമായി പോയി കഴിഞ്ഞാ And it's Rijkaard. And this is ഇതിപ്പോ സ്വന്തം ഇതേറ്റാ മതി. വാലോല് നാട്ടുകാരെ ബാക്ക് വെക്കണം. That is a super smooth goal. Beautiful maneuvering of the ball. ഈ നെറ്റും വെച്ച് പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിലേ വാലോല്. Oh, what a touch. I mean, how good was that? Poetry in motion. Well, they may be down, but they're in no mood to go quietly. Keep the ball and you win the game. It really is that simple. That's a good run down the left. Nicely intercepted. തീരെ സാറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ കാർത്തിക്കും. Gerrard. കാർത്തിക് ഒറ്റ കളിച്ചിരുന്ന ആദ്യത്തിൽ ആൽബിയോട് നെറ്റ് രണ്ടാമത്തേല് അസീസിന്റെ പോയി. ഗെന്റെ ഒരു കില്ലർക്ക് നന്ദി. ടാറ്റ ബൈ ബൈ ബൂ. A front foot start, but they were ultimately made to pay for their inability to kill it off. Your reflections then, Jim. Barcelona desperately failing to impose themselves on the game. Decidedly flat, disjointed in so many areas on the pitch, and you're never going to win like that. My thanks to Jim. We both wish you a very good evening.